degrees தெரியுதா சொல்லுங்க அங்க மட்டும் மேலே டாப் அண்ட் பாட்டம் டாப் அண்ட் பாட்டம் மேலே வரைக்கும் அது போகாது வேறு ஆப்ஷன் பட் ஓகே இல்லை இருந்ததுக்கு இல்லை லிட்டில் பெட்டர் இருந்ததுக்கு எப்போ பரவாயில்ல ஃபோட்டோ எடுத்தோம் അവിടെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഞാനത് ആക്ഷൻ അതെ ചെണ്ടമേളം വരുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് മാറ്റി ഇതാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നോയിസ് വരും Check, check, check. Check, check, check. Mic check, 1, 2, check. Check, check, check. Check, check, check. Check, 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 check. Mic check, check, check. Mic check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. Check. Mic check, check, check. Okay. One more. Check.
ಇದು ಓಕೆ ಚೆಕ್ 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 Hi, good evening. Well and expecting the same. Hi, good evening. Well and expecting the same from you. Myself, Ashokan. I belong to 94 to 98 electronics and instrumentation branch.
Check, check. Check, check.
check, 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 check. Parmesh. Hello, mic check. Hello, mic check. Hello, mic check. check,
check, check, check, check, check, check. Hello, mic check, mic check, mic check. Hello, mic check, mic check. Mic check, mic check. Check. Check, check. Mic check, mic check. Mic check, mic check. Check, check, mic check. Check. 1, 2, 3, check. കിട്ടി അല്ല അത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ Check, check. Good morning, ladies and gentlemen. நான் பேசுறது கேட்கறதுன்னா எல்லாரும் ஒரு வாட்டி கை தட்டலாம். ஒரு வாட்டி நான் சொன்னேன், பல வாட்டி கை தட்டுறீங்க. நான் பேசுறது கேட்குதுன்னா 2 வாட்டி கை தட்டலாம். நான் பேசுறது கேட்குதுன்னா 3 வாட்டி கை தட்டலாம். இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு நான் பேசுறது கேட்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கேக்குதா சார் நான் பேசுறது? கதறேன், 3 வாட்டி கை தட்டுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, ப்ரோக்ராம் இன்னும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். கரஸ்பாண்டன்ட் அரைவலுக்காக வெயிட்டிங். ஸோ எல்லாரும் கொஞ்சம் உட்கார்ந்துருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ப்ளீஸ் கேன் ஐ ஹேவ் எவ்ரி ஒன் சீட்டட்?
Thank you so much. May I request everyone to please be seated. நிறைய சேர்ஸ் இருக்கு, நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கு. எங்கேயாவது ஒரு சேர் டேபிளை கண்டுபிடிச்சு எல்லாரும் அமர்ந்துக்கலாம். Good morning, everybody. It is my absolute pleasure to welcome one and all to Global Alumni Meet and Annual General Body Meeting of NEC National Engineering College, Kovilpatti. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்க இருக்கிறதுல. எல்லாருக்கும் அதே சந்தோஷம் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்றீங்க. பட் அடுத்த ஒரு 5-10 நிமிஷத்துக்குள்ள எல்லாரும் உட்கார்ந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். கடைசியா யார் உட்கார்றீங்களோ இங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எங்களுக்காக பண்ண போறாங்க. நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். யாராச்சும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னா கூட ஹெல்ப் பண்ணலாம். யார் கடைசியா உட்கார்றாங்கன்னு எனக்கு பார்த்து சொல்லுங்க பாப்போம். சார் நீங்க உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே மைக் கொடுப்பேன், நீங்க பாடலாம். ஆட முடியலன்னா நோ ப்ராப்ளம். கேட்டுருச்சு நீங்க பேசுறது. பாம்புக்காது சார் எனக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். NEC National Engineering College கோவில்பட்டியோட கரஸ்பாண்டன்ட் திரு KR அருணாச்சலம் சாரை அன்புடன் இந்த எல்லா சார்பாகவும் நான் வரவேற்கிறேன். என் பேர் ஐஸ்வர்யா. ஒரு சில பேருக்கு என்ன தெரியும், என்ன தெரியாத பல பேருக்கு நான் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என் பேர் ஐஸ்வர்யா. இங்கே துபாயில் நான் வந்து லாஸ்ட் 10 இயர்ஸாக இருக்கேன். பாப் அண்ட் பாம் ஈவெண்ட்ஸ்னு என்னோட ஓன் ஈவெண்ட் கம்பெனி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். என்னை எப்படி பிடிச்சி போட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது என்னோட 3rd NEC Alumni மீட் வந்து நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கும் NECக்கும் ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் இருக்குது. அது என்னென்னா, நான் NECயில் படிக்கலை, பட் நான் பிறந்த ஊர் கோவில்பட்டி தான். ஸோ கோவில்பட்டியில் எங்கேன்னு யாரும் என்னை கேட்டக்கூடாது. 45 நாளில் எங்கள் அம்மா என்னை தூக்கிட்டு சென்னை போயிட்டாங்க. ஸோ கோவில்பட்டியில் நான் பிறந்தேங்கிறத தவிர எனக்கு எதுவும் தெரியாது. எங்கள் தாத்தா வந்து லக்ஷ்மி மில்ஸில் வேலை பார்த்தாரு. என் மாமா இன்னும் அங்கே தான் வேலை பார்க்குறாரு. பட் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷல் பாண்டிங். NECலேயே படித்து வளர்ந்த ஃபீலிங் எனக்கு வரும். ஏன்னா எவ்ரி டைம் நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது என்னை கூப்பிட்டு NECயில் படித்த அலும்னை மாதிரி என்னை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. இங்கே இருக்கிற அத்தனை ஆர்கனைசர்ஸும் அப்படி தான் என்னை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஐஸ்வர்யா நீ பண்ணிடுமா, நீ தான் பேசணும், இவங்க வருவாங்க, அவங்க வருவாங்க, உங்களுக்கு இவனை தெரியுமான்னு கூட என்னை கேட்க மாட்டாங்க. எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிவிடுவாங்க. நான் தெரிஞ்சுப்பேன். அவங்க பேசுகிறத வச்சே ஒருத்தரும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட், இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த NEC அலும்னை மீட், இன்னைக்கு ஆனுவல் ஜென்ரல் பாடி மீட் பற்றி ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னா, this is the first international annual general body meeting and we are very very happy and proud to be hosting it in Dubai. நிறைய பேர் எஃபர்ட் எடுத்து நிறைய ஸ்டாஃப் இங்கே ஊர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு அது எவ்வளோ ஸ்பெஷல்னு தெரியல, ஆனால் இங்கே இருக்கிற பல பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். எனக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியர் இங்கே வந்திருக்காங்க. இத்தனை வருஷம் கழிச்சு வரோம். ஒரு சில பேர்லாம் பார்க்கும்போது இந்த நான் எப்படின்னா ஈவெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டென்ட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன். இருக்கிறத வச்சே ஐ கெட் த வைப்ஸ், ஐ கெட் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்படியே ஸ்கிரிப்டெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன். அப்படி பார்த்ததில் ஒரு 2 பேர் பேசிக்கிட்டாங்க, மச்சான் எப்படிடா இருக்க? டே நான் நல்லா இருக்கேன்டா, என்னடா ஆளே மாறி போயிட்டேன், இத்தனை வருஷத்தில் என்ன அப்படியேவா இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் எப்படின்னா, சார் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். எப்படி சார் அப்படியே இருக்கீங்க அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம். அண்ட் இதெல்லாம் போக ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம் அப்படின்னா, எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் 1984. அப்போ 1984 ஃபஸ்ட்டு NECயில் படித்த ஒருத்தர் நம்ம கூட இன்னைக்கு இருக்கார், திரு மதி சார். மதி சார் எங்கேயாவது இருக்கீங்களா? அங்கே இருக்கார். அண்ட் இன்னொரு ஸ்பெஷல் விஷயம் என்னென்னா, இன்றைக்கி அவரோட பர்த்டே. ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து அவருக்கு ரொம்ப பெரிய ஹாப்பி பர்த்டே விஷ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ சார். நீங்கள் இங்கே வந்து எங்களோட இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் 1988 பாஸ்ட் அவுட் பேட்ச்சு. அதே மாதிரி 1989 பாஸ் அவுட் ஆன இன்னொருத்தர் வெரி யங் அட் ஹார்ட் மிஸ்டர் ராஜசேகர் சாரும் நம்ம கூட இருக்கார். பல AGM மீட்டிங்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காரு. இங்கே வந்து உட்கார்ந்தோன்னே என்கிட்ட கேட்டது, நான் நிறையா அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேம்மா, இது எப்படி போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படி இப்படின்னாரு. ரொம்ப நிறையா நேற்று ஈவினிங் தான் மீட் பண்ணோம். நிறையா இன்புட்ஸ் கொடுத்தீங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் இன்புட்ஸ் அண்ட் ஆல் யுவர் அட்வைஸ். அண்ட் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு இந்த ஃபுல் டே ரொம்ப மெமரபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம். பிஃபோர் வி மூவ் ஆன்,
எல்லா ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே வந்து நம்மளோட UAE நேஷ்னல் ஆந்தம் இந்த கண்ட்ரியை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் இந்த கண்ட்ரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரீடமையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற UAE மாதிரி ஒரு சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரி வந்து எங்கேயுமே இருக்க முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு எக்ஸ்பேட்ஸ்க்கு கொடுக்குற மரியாதையும் நம்ம காப்பாற்றுற முறையில் UAE நேஷ்னல் ஆந்தம் followed by தமிழ் தாய் வாழ்த்து ப்ளே பண்ண போகிறோம். ஸோ எல்லாரும் request all of you to rise up for the national anthem and தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு இறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Check. Okay, before we move on, இந்த ஈவெண்ட்டை பிளான் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி கடந்த 4-5 மாதத்துலேருந்தே ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டுட்ருக்காங்க. அதாவது இன்னும் 4 மாதம் இருக்கே, இன்னும் 3 மாதம் இருக்கேங்கிற ஒரு கொஞ்சம் கூட ஒரு லெத்தார்ஜினஸோ ஒரு இதுவோ இல்லாமல் அத்தனை பேரும் அதே எனர்ஜியோடு வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ எல்லாம் பிளானிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பிக்கெஸ்ட் பிளானிங் என்னென்னா, இத்தனை பேர் நம்ம ஆடியன்ஸில் இருக்கோம், அலும்னை இருக்கோம், அலும்னையோட வைஃப்ஸ் இருக்க போகிறாங்க, நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பட் இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் மைண்டில் இருக்கிறது வந்து என்னென்னா, குழந்தைங்களை என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, ஃபேக்கல்ட்டி வந்து பேசுவாங்க, நிறையா பேரை பார்க்க போகிறோம், நிறையா பேரை மீட் பண்ண போகிறோம். அப்படி மீட் பண்ணுற டைமில் நம்ம குழந்தைங்களை யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் வந்த போது தான் we decided இப்போ அடுத்து 10 to 1 3 hours குழந்தைங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே வெளியில் ஆட்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ உங்கள் குழந்தைங்க இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சென்ட் them outside. அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஃபேஸ் பெயிண்டிங் கேம்ஸ் எல்லாமே ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒரு 2 minutes if you want to send your kids outside you can send. இல்லை என் குழந்தை ரொம்ப சமத்து, உட்காந்து ஒரு சத்தமும் பண்ண மாட்டாங்க, இங்கேயே உட்காந்து இந்த இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் that's up to you. Okay. Allow me to take you to the agenda for today. First, குத்து விளக்கு லைட் பண்ணாமல் நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷனையும் ஆரம்பிக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டிங் குத்து விளக்கு. செகண்ட், வெல்கம் அட்ரஸ். தேர்ட்,
updates from alumni, office bearers, activity, financials எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி லைட்டிங் குத்து விளக்குலாம் முன்னாடி நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம். Then special address by chief guest, special address by guest speaker, chapters notable alumni honoring and panel discussion, alumni portal or app updates, அப்புறம் lunch break ரொம்ப important நமக்கு அதான், guest address by college management, cultural or special performance by alumni kids, alumni interactions, vote of thanks and alumni business meeting. இதில் ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன நீங்கள் கேட்க வேண்டாம். இங்கே இருக்கிற பல பேர் அந்த கருப்பு கோட்டு போட்டிருக்கிற யாராவது இந்த சைடு உட்காந்துருக்கிறவங்க, நிறைய பேர் நீங்களும் கருப்பு கோட் போட்டிருக்கீங்க, இந்த சைடு உட்காந்துருக்கிற யாரை வேணால் பிடிச்சி கேட்கலாம் ஏதாவது எனி கொஷின்ஸ். அடுத்ததாக நம்மளுக்கு வரப்போகுது என்னென்னா, எப்போவுமே எல்லா ஈவெண்ட்டையும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப மங்களகரமாக தொடங்குவோம் அப்படியா. ஸோ அப்படி வந்து ஒரு கிளாசிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாமல் எப்படி. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக 2 டான்சர்ஸ் நம்மளுக்காக வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்கள நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு கேங் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப வருஷம் கழித்து மீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் இல்லை கூப்பிட்ருவோம், அது ஃபைனலாக கூப்பிட்ருவோம். பட் நான் எப்பேற்பட்ட ஆளுன்னு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இப்போ நான் ட்ரெய்லர் கொடுத்துருவேன். நான் இந்த மாதிரி நீங்கள் கேங்காக நின்று பேசுனீங்கன்னா நான் அப்படியே சட்டை பிடிச்சி கூப்பிட்டுருவேன். சார் நீங்கள் வந்து இங்கே ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிடுவேன். ஏன்னா ஒரு சின்ன ஆன் அ வெரி சீரியஸ் நோட், இங்கே வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்களோ இங்கே இந்த என்டையர் டே வந்து நேற்று இன்னைக்கு பண்ண ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இல்லை, பல மாதமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நேற்று இந்த ஆர்கனைசிங் டீம் வந்து யூ வில் நாட் பிலீவ் 11:30 வரைக்கும் இங்கே தான் இருந்தாங்க. சவுண்ட் செக் பண்ணிவிட்டு ப்ரொஜெக்டர் செக் பண்ணிட்டு மல்டிபிள் திங்ஸ் தே வர் டூயிங் ஸோ தட் இன்னைக்கியோட இவெண்ட் வந்து ஃப்ளாலெஸ்ஸாக எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் நடக்கணும்னு. ஸோ அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா, இங்கே ஸ்டேஜில் யாராவது பேசும்போதோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போதோ என்ன இது பண்ணும்போதோ அவங்களுக்கு காது கொடுத்து கேட்டு அந்த கைத்தட்டல் மட்டும்தான் அவங்களை வந்து ஊக்குவிக்க போகுது. அந்த வகையில் எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு இப்போ ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. இது கேட்டு வாங்கிக்கிறது அப்பப்போ என்னோட பழக்கம். எனிவே, கம்மிங் பேக் டு அவர் வெல்கம் டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். 2 பியூட்டிஃபுல் டான்சர்ஸ் நம்ம கூட இருக்காங்க. அதில் முதல் டான்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆர்கனைசிங் கமிட்டியில் அப்படியே தீயாரா பகலாக எங்கே போனாலும், இப்போ ஈத் ஹாலிடேஸ்க்கு அர்மேனியாவில் போனாலும் மலமே உச்சியில் அங்கே போய் லேப்டாப்பை வச்சு அஜெண்டா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கால் எடுத்த மிஸ்டர் சிவராமன், 2006 பாஸ் அவுட். அவரோட வெரி லவபிள் ஒய்ஃப் பிரியா சிவராமன், அவங்க தான் இன்னையோட ஃபர்ஸ்ட் டான்சர். ஷீ இஸ் அ மாம் ஆஃப் 2 பியூட்டிஃபுல் கேர்ள்ஸ். அவங்க ஜிஇயில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஃப்ரம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல், சென்னை சென்ட் ஜோசப் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தாங்க. நானும் அதே காலேஜில் படித்தேன் தான். நான்லாம் கோல்டு மெடல் வாங்கல, என்னோட அக்கா பேசிக்லி. அண்ட் ஒன் ஸ்பெஷல் இது நான் சொல்லணுன்னா, நிறைய வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷஸ் சொல்லலாம், ஆனால் அவளோட மஷ்ரூம் பிரியாணியை யாருமே அடிச்சிக்க முடியாது. ஸோ யாருக்காச்சும் டேஸ்ட் பண்ணணுன்னா முன்னாடியே சொல்லிடுங்க. எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்ட் ஷீ இஸ் அமேசிங். மல்டி டாஸ்கிங் அவளை மாதிரி யாரும் பண்ண முடியாது. செகண்ட், எங்களோட ஸ்பெஷல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக வந்து இங்கே வந்திருக்காங்க. அதாவது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சேயிங் இருக்கும்ல, பல்லு இருக்கிறவன் பக்கோடா சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நாளைக்கு உங்களால் பக்கோடா சாப்பிட முடியல, உங்களுக்கு பல்லில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா யாருக்கு நீங்கள் போகணுன்னா இவங்க கிட்ட தான் போகணும். பிகாஸ் ஷீ இஸ் அ டென்டிஸ்ட் and she works for Health Family Clinic இங்கே கராமாவில் இருக்குது. she's done her BDS MDS from Tamil Nadu. அவங்க பேர் டாக்டர் ஸ்ருதி. அண்ட் பெரிய படிப்புலாம் படிச்சிருக்காங்க. அட்லைடில் போயிட்டு சவுத் ஆஸ்திரேலியாவில் போயிட்டு டென்டல் ட்ராமானா என்ன, அதனால் பல பிரச்சனைகள் பற்றி நிறையா அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இன்னைக்கு பட் ஷீ இஸ் அன் அமேசிங் டான்சர். அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எப்படின்னா, அவங்களோட டென்டிஸ்ட்ரி வீடியோஸை விட அவங்க டான்ஸ் வீடியோஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ பல் பார்க்குற வரவங்களாம், நீங்கள் அங்கே டான்ஸ் ஆடினீங்களே அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ், அப்படியே கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அப்படியே வழி தெரியாமல் அவங்க பல் பிடிங்கி விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி டென்டிஸ்ட். போத் ஆஃப் தெம் ஆர் அமேசிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. கூட சேர்ந்து எனக்கும் ஆடுறதுக்கு சான்சஸ்லாம் கிடச்சிது. பட் பியூட்டிஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க உங்களுக்காக இன்றைக்கி கொடுக்க போகிறாங்க. சுவாமி ராராங்கிற சாங்காக பிரியா அண்ட் ஸ்ருதி போகிறோன்னு நினைக்கிறேன். தி ஸ்டேஜ் இஸ் ஆல் யோர்ஸ். ஒரு சின்ன கொஸ்டின், யாரும் சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் தண்ணியாச்சும் குடிச்சிட்டு வந்துருங்க. இவ்வளோ கம்மியான கைத்தட்டல் வந்து எனக்கு செட் ஆகாது. கொஞ்சம் இன்னும் பலத்த கரகோஷங்கள். நான் எப்படின்னா கைத்தட்டலைன்னா கூப்பிட்டு கைத்தட்ட வச்சிருவேன். மைக் எடுத்துட்டு அங்கே வந்து கேட்குற அளவுக்கு கைத்தட்ட வச்சிருவேன். ஸோ ப்ளீஸ் அப்லாட் எவ்ரி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் ஸ்டேஜ். தேங்க்யூ.
சரி, ஸ்பெஷல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னோட மதி சார் நீங்கள் என்ன பாட்டுன்னு கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க. நீங்கள் நினச்ச ராரா வேறவா இருந்திருக்கும், ஆனால் இது வேற ராரா. ஓகே தானே? எது சார்? கோவில்பட்டி ராரா கடைசியில் வரும் சார். நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு கோவில்பட்டி ராரா எப்படி இருக்குன்னு. எனிவே, தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரியா அண்ட் ஸ்ருதி ஃபார் அ வண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ். அடுத்ததாக வந்து எந்த ஒரு மங்களகரமான காரியமாக இருக்கட்டும், எனி ஈவெண்ட், எனி ஃபங்க்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து குத்து விளக்கு ஏற்றாமல் ஆரம்பிக்கிறது இல்லை. அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம குத்து விளக்கு ஏற்றுவோம். நான் இது வரைக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ணதில்லை எதுக்கு வந்து நம்ம குத்து விளக்கு ஏற்றணும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி, ஒரு டார்க்னஸ்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு அண்ட் எந்த ஒரு திருஷ்டியும் கழிக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி வந்து இதில் வந்து 5 முகங்கள் இருக்கும் அந்த விளக்கில், பஞ்சபூதங்களை ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்வாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா வந்து 7 முகங்கள் இருக்குது. அந்த அடிஷ்னல் 2 முகம் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தேன். சரி, நானே என் ஓன் க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி ஒன்று ஃபேக்கல்ட்டி இன்னொன்று அலும்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம். சார் நீங்கள் தான் சார் எனக்கு வேணும். என்னோட பேச்சை, என்னோட திறமையை நீங்கள் கைத்தட்டுறீங்கல்ல, பல பேர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க சார். இருந்தாலும் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இப்போது இந்த குத்து விளக்கை ஏற்றுறதுக்காக நான் சில டிக்னிட்ரிஸை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். ப்ளீஸ் நீங்கள் வரணும், குத்து விளக்கு ஏற்றணும். இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து 5 மணி வரைக்கும் 6 மணி வரைக்கும் எந்த தடங்களும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக, ரொம்ப மெமரபிளாக நம்ம ஒத்தொத்தருக்கும் அமையணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வாழ்த்தி மனசார இந்த குத்து விளக்கு ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன். முதலாவதாக திரு KR அருணாச்சலம் அவர்கள், நம்ம கரஸ்பாண்டன்ட். திரு காளிதாஸ் முருகவேல் அவர்கள், பிரின்சிபல். திரு நசீர் ஹுசைன், UAE NEC Alumni Chapter President. திரு ராஜசேகர் அவர்கள், NEC Global Alumni President. திருமதி லோகன்யா அவர்கள், Alumni Secretary. திரு முரளி அவர்கள், Treasurer. திரு KG ஸ்ரீனிவாசகன் அவர்கள், Professor and Head IT Alumni Relation. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஒரு 2 minutes ஸ்டேஜில் சேர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் நீங்கள் எல்லாம் உட்காரத்துக்காக. ஸோ அதுக்கு மட்டும் ஒரு 2 minutes டைம் கொடுத்தீங்கன்னா ஐ வில் கால் யூ ஆல் பேக். இந்த சேர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுற கேப்பில் என்னை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து வச்சதுனால நானும் கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ணி உங்கள் எல்லாருக்கும் உங்கள் காலேஜ் எவ்வளோ தூரம் தெரியுங்கிறத வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். நான் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறேன். அதுக்கு யார் ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்குலாம் ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் இருக்குது. ஈஸியான கொஸ்டின் போகலாமா இல்லை டஃப் கொஸ்டின் போகலாமா? டஃப்பா? அவர் சொல்கிறது தான் நான் இன்றைக்கி கேட்பேன். முதல்ல ஈஸி கொஸ்டின் போவோம். யாரும் காப்பி அடித்து பிட்டில் அடிக்கக்கூடாது, ஓகேவா? நேஷ்னல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், KR நகர், கோவில்பட்டி, பின்கோட் என்ன? இவர் நல்ல புள்ள, கை தூக்கிட்டு நான் ஆசிரியர் கேட்கறதுக்காக வெயிட் பண்றாரு. அவர் பாருங்க, லாஸ்ட் பெஞ்சர். ஆன்சர் கரெக்ட் தானா? எது மேம்? இல்ல மேம், யாருனாலும் பதில் சொல்லலாம். காலேஜை பத்தி தெரிஞ்சவங்க யாருனாலும் பதில் சொல்லலாம்.
சார் இப்படி சார் இப்படி அவுட் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது சார். இல்லை இப்படி என்னை வாயடிச்சு போய் நிற்க வச்சிட்டீங்க, என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. எனக்கு உங்களோட கரண்ட்டு இப்போ இனிமேல் தெளிவாக கேட்குறேன். வெப்சைட்டில் இன்னைக்கு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா என்ன பின்கோடு வரும்? 628503. கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்த அவர் பச்சை சட்டை சார். உங்களோட பேர்? சரவணகுமார். எந்த பேட்ச் சார்? 2016 மெக்கானிக்கல் சரவணகுமார். எங்கள் ஆர்கனைசிங் அவர் பேரை எழுதிக்கோங்க, அப்புறமா கிஃப்ட் வந்து சேரும். ஆர்கனைசிங் கமிட்டி கிட்ட கேளுங்க, ஓகேவா? ஓகே. வெப்சைட்டில் இன்னைக்கு வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணால் அங்கே டேப்ஸ் எல்லாம் வரும்ல, அந்த டேப்ஸில் யாராவது ஒரு 5 டேப் கரெக்டாக சொல்ல முடியுமா? ஹோம் அபவுட்டஸே இல்லை. ஹோம் வேணா சேர்த்துக்கிறேன், கான்டாக்டஸும் கிடையாது. அட்மிஷன்ஸ் இல்லை, ஃபீஸ் இல்லை. நான் மெயின் டேப்ஸ் தான் கேட்குறேன். டேப்ஸ்குள்ள டேப்ஸ் பற்றி எனக்கு தெரியாது. இவ்வளோ ரிசர்ச் தான் நான் பண்ண முடியும். ஹிஸ்ட்ரி இல்லை. இந்த பக்கத்துலேருந்து வெபினார் இல்லை. நோ சார், நோ. பிட்டெல்லாம் அடிக்கக்கூடாது. அதுவும் காலேஜ் கரஸ்பாண்டன்ட் பக்கத்தில் உட்காந்து இந்த பிட்டெல்லாம் அடிக்கக்கூடாது சார், ரொம்ப தப்பு இதெல்லாம். சார் ரிசர்ச் அகாடமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், COE. மேம் எங்கே ஃபோன் எடுத்து பார்த்தீங்களா? நீ டிசைன் பண்ணதே நீங்கள் தானா? நீங்கள் சொல்லுங்க மேம், உங்கள் பேரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க NECயில்? CSE டிபார்ட்மெண்ட். அதான் பிடிச்சிட்டாங்க. கரெக்ட். நீங்கள் சொன்னது அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். ஹோம், அக்ரிடிட்டேஷன், அகடமிக்ஸ், COE டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஹோம் நான் ஏற்றுக்கிட்டேன். நான் 5 கேட்டேன். அவர் ஒன்று ஹோமு, அப்புறம் ஹோமு, அபவுட்டஸ், கான்டாக்டஸ்னு எல்லா வெப்சைட்லையும் இருக்கிறதையும் அவர் சொல்கிறாரு. சார் 1/5 ஆஃப் த ப்ரைஸ் தான் சார் கொடுக்க முடியும். ஃபுல் ப்ரைஸ் இங்கே தான் சார் போகும். But yes, home, accreditation, academics, COE, departments, research, placement, IQAC, SA and IR, innovation, facilities, students, alumni and NIRF. Super. Sir, இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? நம்ம எக்ஸாம் எழுதுவோம். எக்ஸாம் எழுதிட்டு எல்லாம் மார்க் போடுவாங்க. மார்க் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிட்டு டீச்சர்கிட்ட போயிட்டு மேம் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. 5 கொஸ்டினில் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் நீங்கள் ஃபெயில் தான் ஆக முடியும். ஏன்னா நானும் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் சார். நானும் படிச்சு தான், காலேஜ் தான் வேற, ஆனால் அதே ஐ ஹவ் கான் த்ரூ. எனிவே அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சா? இல்லை இதுக்கு மேலேயும் நான் சமாளிக்கணுமா? ரெடியா? ஓகே. இப்போ ஸ்டேஜ் ரெடியாக இருக்குது. டிக்னிட்ரிஸ் அழைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த குத்து விளக்க நம்மளுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ண மிஸ்டர் அமலன் 2002 பேட்ச். மிஸ்டர் அமலன் எங்கிருந்தாலும் கையை தூக்கும். சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். நேற்று நாங்கள் யோசிச்சது என்னென்னா, குத்து விளக்கு இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னா உங்கள் வீடு எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் யோசித்தோம். ரொம்ப தேங்க்யூ சார், ரொம்ப தேங்க்ஸ். அகெயின் குத்து விளக்கு ஏற்றின அனைவரையும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். கரஸ்பாண்டன்ட் திரு KR அருணாச்சலம் அவர்கள், பிரின்சிபல் திரு காளிதாஸ் முருகவேல் அவர்கள், UAE NEC Alumni சாப்டர் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் நசீர் அவர்கள், NEC Global Alumni பிரசிடென்ட் திரு ராஜசேகர் அவர்கள், அலும்னை செக்ரட்டரி லோகன்யா மேம், ட்ரெஷரர் திரு முரளி அவர்கள்,
Professor and Head IT and Alumni Relation, KG Srinivasagan அவர்கள். ஒரு ஈவெண்ட்டில் பிளானிங் எவ்வளோ முக்கியங்கிறதுக்கான உதாரணம் நான் சொல்கிறேன். நேற்று இந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 minutes டிஸ்கஷன் போச்சு எங்களோட இதில். பெர்மியூட்டேஷன், காம்பினேஷன், யார் எங்கே உட்காரணும், யார் உட்கார்ந்தா சார் யூ கேன் ஆல் ப்ளீஸ் பி சீட்டட். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த ரெஸ்பெக்ட். யார் எங்கே உட்காரணும், யார் உட்கார்ந்தா சென்டரில் வருவாங்க, ட்ரெஷரர் எங்கே இருக்கணும், செக்ரட்டரி எங்கே இருக்கணும். ஸோ எவ்ரி டீட்டெயில் வாஸ் லுக்ட் ஆஃப்டர். அண்ட் இதையே நான் இவ்வளோ தூரம் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, திரும்ப நான் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆர்கனைசர்ஸ் ஹாவ் டேக்கன் ஸோ மச் ஆஃப் அன் எஃபர்ட். ஒரு சின்ன டீட்டெயில் கூட நம்ம மிஸ் ஆகிடக்கூடாது, சின்ன டீட்டெயில் கூட யாராவது வந்து இப்படி பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரி சிங்கிள் பேட்ச் 1984லேருந்து 2016 வரைக்கும் இருக்கிற அலும்னை கொடுத்த இன்புட்ஸ் வச்சு இந்த ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு. அ ஹியூஜ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் தி ஆர்கனைசர்ஸ். ஃபைனலாக அவங்களோட பேர் எல்லாத்தையும் ரீட் அவுட் பண்ணுவோம். பட் இன்னைக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஈவெண்ட் ஹேப்பன். மூவிங் ஆன், ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் Mrs. Sudha Shankar to do the welcome address and honoring of our guests. நன்றி ஐஸ்வர்யா. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். அமுதான தமிழே நீ வாழி, என் ஆவியிலே கலந்து நாவினிலே தவழும் அமுதான தமிழே நீ வாழி என என் தாய்மொழியாம் தமிழை வணங்கி வணங்கும் தமிழால் அவையோரையும் உடன்பிறவா சகோதர சகோதரிகளையும் அவர்களின் அன்பு செல்வங்களையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். அன்பின் அடையாளமாய், நேசத்தின் உருவமாய், ஒற்றுமையின் உறைவிடமாய், உள்ளத்தில் நீக்கமர வீற்றிருக்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவனை போற்றி இவ்விழாவினை தொடங்குவோம். வாழ்வின் வசந்த காலம் நம் கல்லூரி காலம், வாழ்வின் வசந்த காலம் நம் கல்லூரி காலம். கணினியில் கைப்பழக்கி இயந்திரங்களின் இயக்கத்தை இலகுவாய் கற்பித்து மின்னியலையும் மின் அணுவியலையும் மிக அழகாக விவரித்து தொலைத்தொடர்பை துல்லியமாக கற்றுக் கொடுத்து மின் கருவிகளை அழகாக சித்தரித்து 40 வருடங்களாய் லாப நோக்கமில்லாமல் மாணவர்களை பொறியாளர்களாக ஜொலிக்க செய்யும் கல்லூரி எம் நேஷனல் பொறியியல் கல்லூரி. எம் கல்லூரியின் பெருமைக்கான ஒரு மாபெரும் சாட்சி கடல் கடந்து ஒன்றாக குழுமியிருக்கும் இந்த கல்லூரி கூட்டம். எமது கல்லூரியின் பெருமைக்கான இதோ ஒரு மைல்கல். எம் முன்னோரை அடிமைப்படுத்திய ஆங்கிலேயர்களின் ராணி குயின் எலிசபெத்தை இதோ சமுத்திரத்தில் மிதக்கவிட்டு அவள் மடியில் ஒய்யாரமாய் நின்று கொண்டு என் கல்லூரியின் பெருமையை தேனினும் இனிய தமிழ் மொழியில் அழகாக மொழிகிறேன். சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த தமிழர்கள் வழி வந்தவர்கள் நாம். இங்கே சகோதரத்துவத்தை வைத்து வளர்க்கும் அழகாக NEC குழுமத்தின் உறுப்பினர்கள் நாம். பாலைவனத்தில் அடைமலையாய், அந்நிய நாட்டில் அந்யோன்யமாய், நட்பு கரம் நீட்டி சகோதர சகோதரிகளாய் படித்த மாணவர்களுக்கு பணி நியமனத்தில் உதவி, படித்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு நிதி உதவியும் தேர்ச்சி வகுப்புகளும் நடத்தி குழு உறுப்பினர்களுக்கு
எந்தவித பாடுபாகும் இல்லாமல் எல்லாவித உதவிகளையும் எந்நேரமும் செய்து தரும் இக்குழு உறுப்பினர்களின் பணி சில இல்லை பல தசாப்தங்கள் தொடர வாழ்த்துகிறோம். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற கணியன் பூங்குன்றனார் பொன்மொழிக்கு ஏற்ப புலம்பெயர்ந்து இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்தியர்களின் பிரதிநிதியாய் அமீரகத்தில் புலம்பெயர்ந்து இந்தியர்களின் பிரதிநிதியாய் இரு நாட்டு யுத்திகளை வணிக யுத்திகளை மேம்படுத்த அயராது உழைத்து கொண்டிருக்கும் நமது சிறப்பு விருந்தினர் திரு கே காளிமுத்து, கவுன்சிலேட் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, எக்கனாமிக் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் அவர்கள் இவ்விழாவிற்கு சிறப்பிக்க 11 மணியளவில் வரவிருக்கிறார். அவர்களையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சஸ்டெயினபிலிட்டி, பொல்யூஷன், ஜீரோ கார்பன், ரினியூவல் எனர்ஜி சோர்ஸ் இவைகளை நம் சந்ததியினருக்கு பாடம் கற்பித்து கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில் அதற்கான ஆய்வுகளையும் அதற்கான ஆக்கப்பூர்வ செயல்களையும் அழகாக செய்து கொண்டிருக்கும் நமது சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் திரு சமியுல்லா கான், CEO ஆஃப் சேஃப் ஏர்டெக், COO ஆஃப் ஃபக்ருதீன் இன்டிகிரேட்டட் சர்வீசஸ் துபாய் அவர்களும் இவ்விழாவை சிறப்பிக்க வரவிருக்கிறார். 7 இளங்கலை பிரிவுகளையும் 5 முதுகலை பிரிவுகளையும் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் அறிவே ஆக்கம் என்ற கொள்கைக்கிணங்க கல்லூரி நிறுவனர் நமது கல்வி தந்தை திரு கே ராமசாமி அவர்களின் வழிவந்த நமது கல்லூரி நிறுவனர் திரு KR அருணாச்சலம், கரஸ்பாண்டன்ட் ஆஃப் NEC அவர்களை நமது பிரசிடெண்ட் UAE அலுமினி சாப்டர் மிஸ்டர் நசீர் அவர்களை வரவேற்க தாழ்மையுடன் அழைக்கிறேன். மனதில் உறுதியும் வாக்கினில் இனிமையும் நிமிர்ந்த நன்னடையும் சீர்பெற்ற ஞானமும் கொண்ட எம் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் கே காளிதாஸ், பிரின்சிபல் ஆஃப் நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அவர்களை வரவேற்க திரு சோமசங்கர் ஜோ நியாம் ட்ரொஜேனா ப்ராஜெக்ட் எனது அன்பு கணவர் அவர்களை தாழ்மையுடன் அழைக்கிறேன். பட்டப்பெற்ற பொறியாளனையும் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொறியியல் மாணவர்களையும் இணைக்கும் நட்பு பாலம் திரு ராஜசேகர், NEC குளோபல் அலுமினி பிரசிடெண்ட் அவர்களை வரவேற்க மிஸ்டர் கணேஷ், IT ஹெட் இன் லேண்ட்மார்க் குரூப் அவர்களை தாழ்மையுடன் அழைக்கிறேன். கல்லை ஒளியால் செதுக்கி உருவம் கொடுப்பது சிற்பி என்றால், மாணவர்களை சொல்லால் செதுக்கி உருவாக்குவது சிறப்புமிக்க நமது நல்லாசிரியர்களே. இதோ அவர்களில் சிலர். டாக்டர் நீலகண்டன், சீனியர் டீன், இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் ஃபேக்கல்டி அஃபேர்ஸ்.
NEC Alumni Chapter Secretary Mr. காசிராஜனை அழைக்கிறேன். டாக்டர் ஏ செண்பகவல்லி டீன் அகாடமிக்ஸ் அவர்களை வரவேற்கிறோம். மேம், டாக்டர் கே மணிசேகர் டீன் இனோவேஷன் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், டாக்டர் கே ஜி சீனிவாசகன் டீன் ட்ரைனிங் பிளேஸ்மெண்ட் செல் அண்ட் அலுமினி ரிலேஷன், Dr. Manimegalai, Controller of Examination, Dr. S. Tamilchelvi, Professor and Head ENC Department, Dr. V. Gomadi, Professor and Head Computer Science Department, Dr. Ilayaraja, Professor and Head Mechanical Department, Dr. S. Ramamurthy, Professor Mathematics, Dr. Vignesh Kumar, Associate Professor Mechanical, Dr. V. Manimaran, Associate Professor Information Technology. விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகளாய் நாங்கள் உறங்க மாட்டோம் என உற்சாகத்தோடு கண்டங்கள் தாண்டி பறந்து வருகை தந்திருக்கும் NEC பறவைகள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். தனித்தனி புள்ளிகளாய் இருந்த நம்மை நட்பின் மூலம் அழகான கோலங்களாய் மாற்றிய விழா ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் பணி கண்டு வியக்கிறேன். அவர்களது சேவை தொடர வாழ்த்துகிறேன். இம்மாபெரும் விழாவில் வரவேற்புரை வழங்க வாய்ப்பு தந்தமைக்கு நன்றி கூறி இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெற வாழ்த்தி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அதாவது காலேஜில் எப்போவுமே ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப அப்படியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃபுல்லாக அப்படியே எவ்ரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வருவாங்க. அவங்க மார்க் வாங்க மாட்டாங்க. கடைசியாக நீ 4 கொஷின் எனக்கு சொல்லு, இங்கே 2 கொஷின் சொல்லுன்னு மார்க் வாங்கி கற்றுட்டு எக்ஸாம் எழுதுறவங்க ஜாஸ்தி மார்க் வாங்கிடுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் நம்ம சுதா மேம். இவ்வளோ நேரம் முக்கி நான் பேசுகிறேன், எனக்கு இவ்வளோ கைத்தட்டல் கிடைக்கல மேம். ஆனால் நீங்கள் பேசின உடனே சார் கூப்பிட்டு சுதாக்கு ஃபுல் இன்டர்னல் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஒரு வெல்கம் அட்ரஸ் இதோட பிரமாதமாக யாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க முடியாது. எனக்கு விட்டு போன தமிழெல்லாம் நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். அடுத்தபடியாக நிறையா பேர் இங்கே இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் அலும்னை குரூப்ஸில் ஆக்டிவாக இருக்கீங்கன்னு தெரியல. அடிக்கடி அலும்னை அப்டேட்ஸ் வரும், அதை எத்தனை பேர் படிக்கிறீங்கன்னு தெரியல. பட் இன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக இங்கே வந்திருக்கிறோம் அனைவருக்கும் நம்ம அலும்னை அப்டேட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன பண்ண சொன்னாங்க. நான் பயந்துட்டே தான் பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போ நான் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எல்லோரும் சேர்லேருந்து எழுந்து ஓடிடுவீங்க. அப்படி பண்ணாமல் மெதுவாக ஒருத்தராக போயிட்டு அங்கே இருக்கிற டீ, காஃபி, ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் த்ரூ அவுட் த டே இங்கே தான் இருக்கும். ஜூஸும் இருக்குது. எப்போ யாருக்கு வேணுமோ இந்த ஸ்டேஜில் நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் கருத்தில் வச்சுட்டு அப்படியே லைட்டாக போயிட்டு நாசுக்காக அப்படியே எடுத்துகிட்டு உங்கள் இடத்துல குடிச்சிக்கலாம். ஐ நவ் இன்வைட் லோகன்யா மேம் to give out the activities updates. Hello, good morning all. Yeah, I would like to give the update about the activities which was carried out the whole year. Okay,
please concentrate, and so you will come to know what are the activities being carried out and what all we have accomplished. Office bearers, then chapters meet and get together about the reunion 98, alumni sponsors, student scholarship, incubation center, student council, webinar series, Apex mentorship program, alumni gracing various occasions, alumni recognitions, and then student achievements. These are being covered. Yeah, last year annual general body meeting was held at MCC auditorium on 21/5/23 in the presence of our NEC correspondent Mr. Arnachalam and Mr. Director Shanmuga Sundaram, our principal Kalidas sir. Our president Mr. Rajashekhar presented the alumni association activities. Our treasurer presented the annual financial report. We had the special speaker Mr. Mohana Sundaram, who is the actor as well as the Pattimandram speaker. Mr. Qureshi performed the special performance. Over 700 people had participated in the last year's alumni AGM meeting. A big applause, please. And the food was sponsored by our alumni from the Nakshatra. Yes, this was some of the snapshots from our last year's alumni meet. Yeah, current office bearers, Mr. Rajashekhar, President, 1989 CSE. Mr. VP Balaji, Vice President, 1990 CSE. Myself, Loganya, Secretary, 1999 ECE. Chitra Ranjan, Joint Secretary, 1990 ECE. Mr. Muralidharan, Treasurer, 2012 ECE. Mr. K. Kasirajan, Joint Treasurer, 2003 MEC. These are our current office bearers. Thank you to all of them for their continuous contribution. A big applause, please. Yeah, this is the UAE chapter. See, we have various activities being carried out through our alumni association across all the places in all the countries. This is the snapshot from our UAE chapter. They get together with their families. This is UAE chapter meet and get together. Then this is the Chennai chapter walk and talk. See, this was organized in the month of the February. Over 100 people of NEC alumni along with family participated in this event. This was really a successful event. Not only this one, across all the events, whichever is being conducted is giving an opportunity for all the students as well as, ex-alumni to have a get-together and know each other. And TTK chapter, which is Tenkasi, Tuticorin and Kanyakumari, this chapters meet. Bangalore chapter meet had happened. USA chapter, Madurai chapter. This is the inauguration of the Madurai chapter in the month of March. And more than 50 plus people had participated. And this is again a big success. APAC, the Singapore APAC region chapter event had happened. Again, this is about the reunion which had happened last year, 25th reunion of the 1998 batch. And we have the incubation center from the Brima Tech. Mr. Subramanian is addressing it. And this is the student council. We have alumni council being inaugurated and is being running successfully for the past 2 years. Let me give a glimpse of it. Actually, this alumni council is formed along with the alumni students who is working in our college as a professors, as well as the students who are in the college and the people who are passed out and working outside of the college. We form this alumni council chapter. In this chapter, we perform the different activities like webinars, Apex sessions, Apex, which is the mentorship program. I will give the details of it while we are going through the slides. And then we have now started for the employment programs as well as the portal updates. Okay.
So the alumni coordinators from here, in the first place, like Loganya, myself, Mr. Rajshekhar, Mr. Balaji, Mr. S.P. Rajmohan, Mr. Nadraj, Saranya, Karthik Sinnakarapan, we all support from the outside. This council meeting happens every 2 weeks, once in 2 weeks. And the faculty coordinator, Dr. D. Vignesh, and Ms. J. Jayanti, Ms. Yam Kandimbadi, then Ms. V. Anita, Dr. P. Swamuel Pakyanathan, Ms. Harshini, Mrs. Ramapriya. These are the faculty coordinators, and we have the student coordinators who participate, and now this alumni council has elevated up to the level where students themselves can run the program. We have set up the framework in such a way. Yeah, this is the webinar series which we have set it up a year ago. So as a part of this webinar series, so any request from the students, like it will come through the portal. Everything is through the portal. The students will submit the webinar request. Then alumni will accept the webinar, schedule the webinar. Then students will run the registration. Then webinar feedback will be provided. For example, if you have any request related to the data science or artificial intelligence or any such topics, the students can place the request. The students, whomever is present currently in the college, will place the request. That request will be accepted by the alumni webinar portal, and then the webinar will be scheduled, and the student registration happens through the portal, and then the feedback will be provided. Okay. See, this is from July 2023 to till March 24. The total number of webinars conducted per the department. It's again based on the topics as per the department. For example, if you take mechanical, total number of webinars conducted is 8, and number of students benefited is 211. Electronics and communication, the total number of webinars conducted is 8, and students benefited is 151. From computer science and artificial and then DS, data science, 7 and then 420. Electrical and electronics engineering, 8 webinars conducted with 211 students are benefited. IT, 8 webinars were conducted and 370 students were benefited. From civil engineering, 7 webinars were conducted and 388 students were benefited. I would like to thank the student coordinators as well as the faculty coordinators for making this one as a successful one. A big applause, please. Apex, this is the new program. The brain behind this program is Mr. Natarajan, and he had taken a lot of effort in bringing this. And now this is in the baby stage, like how webinar is now as a mature state, hopefully, and definitely this Apex will become as a mature state program. Apex means aim, prepare, excel by NEC Alumni. Okay? So this is like a kind of an open forum. Even if you give money in this world, in this IT world or in this corporate world, you will not get such an opportunity. But through this Apex program, we are giving the opportunity to the students to focus on the programs on a one-to-one basis. For example, if they need anything in terms of technology, personality development, communication, soft skills development, everything will be provided here. So how this program works? This is again kind of a mentoring program. Instead of keeping the name as a mentor-mentee program, we kept it as an Apex, aim, prepare, excel by NEC Alumni. Okay? Once again, can I get a big applause for this program to get a success, please? Logania ma'am, sorry to interrupt. Guests, please, இதுதான் நான் ஆக்சுவலி முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன். காஃபி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ப்ளீஸ் கம் பேக் டு யுவர் டேபிள்ஸ். இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு டெஃபினெட்லி அவங்க நிறையா எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன் ஹியர் for all of you to listen, learn and pass it on to others.
அதனால் ப்ளீஸ் லெட்ஸ் நாட் டேக் எனி ஒன் ஃபார் கிராண்டட் இன்னைக்கு இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறவங்க யாரையுமே நம்ம வந்து இது பண்ண வேண்டாம். காஃபி எடுத்துட்டீங்க, ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ப்ளீஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ரிட்டர்ன் பேக் டு யுவர் டேபிள்ஸ் அண்ட் ப்ளீஸ் பி சீட்டட். லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென், கேன் ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ப்ளீஸ் பி சீட்டட். தேங்க்யூ. Thank you, Aishwarya. So this program, this one is like primary focus on the area of the programs to address what's next. For example, when I passed out, I do not know, I am from ECE department. I tried to get job in the ECE area, but unfortunately I did not get it. But I ended up as a web developer, then programmer, now into the IT. Okay. So what is in your mind? So those days we did not get this opportunity. Through this Apex program, you will definitely get the help, the students. Please pass on to the students, whomever is not present here, through this, and give the benefits of this program to the students. So this one, currently we have these areas of the mentoring: full stack development, back-end development, big data, data science, blockchain, communication skills, and then career advice. Currently this is in the pilot phase. We have 12 mentors registered, out of which 22 mentees. See, definitely it's like a kind of a one-to-one coaching everyone will be getting. Please ensure students are getting the benefit out of it. So this is about the Apex program. And then we have put in this slide to honor our alumni who were part of the Chandrayaan launch. So they are not here, but definitely we need to give a big round of applause because they are our NEC alumni who were part of this Chandrayaan launch. Mr. V. Senthil Kumar, 1992 ECE. He is the scientist, UR Rao Satellite Center, ISRO, Bangalore. Mr. B. Jobal Ratnam, CSE 1997, Scientist Engineer, SG Group Head, H Storable System Test Instrumentation Group, ISRO. Mr. M. Sankara Subramanian, EEE 2002, Senior Scientist, ISRO, Mahendragiri. Mr. Prem Rajkumar, MEC 2003, Scientist, ISRO, Mahendragiri. So, once again, please give a good round of applause and salute our alumni who were part of the Chandrayaan launch, because the whole world is saluting them. Konja sattama kai tadalame. Yeah, I'm coming to this alumni recognition and the appreciation. So this is like kind of, we are conducting the webinar series. So people, our alumni will be coming and presenting it. So Pooja M, myself, I have participated in the Women's Day celebration. So like that way we have this alumni, whomever is coming and giving presentation or motivating our students or giving any ideas, we are giving this certificate. This is again brought in through this alumni council as a part of our alumni association. New initiative again. Please give a go. Yes, this is the notable alumni awards. We have the separate session, but I have put it here. Mr. Saravanan, 1984 ECE, 84 to 88. Mr. Shiva, 1988 to 1992. Mrs. Gomati, CSE 1994 to 98. Mr. Shahul Hamid, ECE 1995 to 99. Mr. Ramesh, MEC 1993 passed out. Mr. Palani, MEC 1996 passed out. Mr. Prabhahar, 1993 passed out. Mr. Subramanian, 1989 passed out. Mrs. Brinda, 1997 passed out. Nazir Hussain, 1988. Sitaraman, 1991. Mr. Peer Mohideen, 1996. Mr. Peer Mohammed, 2001. Mr. Ganeshan P, 2002. Mr. Ganeshan Shanmuha, 1994. Good round of applause to our notable alumni. I would like to say 2 words about this notable alumni. This is not like just I refer, people will take it. No, there is a big 3-4 member committee formed and we have a framework in this. There are various categories like entrepreneur. Then if you are working in a private company, you should be in a director or above position. And if you are in an education institution, you should have achieved something.
So there are various categories, and the framework is put up by our alumni, and then through that the voting will happen. Then only this notable alumni are being selected, and now we are presenting here. Thank you. Yeah, honorary member in the core committee, we have two people, Mr. Madhi Prakasham and Mr. Karkuvel Raja. I don't need to tell about Mr. Madhi Prakasham because he has his birthday today. Once again, wishing a happy birthday, Anna. Anyone, everyone, even the people who had passed out in 2023 will know Madhi Anna. Okay. He is the backbone in pushing us in making all the things happen. A little write-up about the Madhi Anna. He's an entrepreneur doing consulting work for corrugated box companies in electrical and mechanical engineering, besides running the ladies' hostels in Chennai, after a decade of work in a PSU. His passion lies in working in the social networking arena, which resulted in the tremendous growth of the NEC Alumni Network. He was an instrumental and centrifugal force in forming the Madurai and TTK chapters of NEC Alumni Network and being a strong driver for the Alumni AGM Meet 2023 Chennai chapter walk and talk meets. He created two similar interest groups, namely the NEC Alumni Academicians. This is where all our professors, whomever have passed out of NEC with the PhD holders are part of this group, and then entrepreneurs to strengthen the NEC Alumni Network. In addition, he has added extraordinary value by adding more than 700 new members to NEC chapters in Chennai, Gulf, Madurai, and TTK. A big round of applause to Mr. Madhi Prakasam. Karkuvel Raja, Mr. Karkuvel, he had contributed committed to the knowledge sharing through variable insights and the practical skills. He committed to professional development. He has conducted many insightful corporate versus campus seminars to our students to explore new ideas and perspective. He had guided 4 students towards securing internships and placements. A good round of applause to Karkuvel. Yeah, this is the Hall of Fame. Again, a new thing formed through our Alumni Association in our Alumni Chamber. Whomever is getting the award as a notable alumni, they will be given this, and one will be hanged in our Alumni Chamber. So, our Rashekar Anna's vision is to have this Alumni Chamber wall without any space. Let's aim for it. Highlights, Alumni Chamber visit. Whomever is visiting our college, they are invited. There is an Alumni Chamber. Earlier when I was studying, it used to be a library. So whomever is visiting the college, please do visit the Alumni Chamber. A good setup is done there. Please put an entry there. That is being mandated. Then alumni recognition, any small contribution. If you go and talk to our people for half an hour or 30 minutes, our students, see, they are longing for it. They want to know what is happening in the outside world. So will be given the recognition certificates. Then portal organization. Here we have put in like a effective usage which will be useful for academicians and the entrepreneurs. Yeah, I have covered alumni registration chapter and mentoring framework. Yes, we have talked about this, Apex. This is being established. Now it is in the pilot phase. Scholarship framework, it is already implemented in the portal. Alumni placement framework, it is in progress. For example, any requirement for the job for the alumni will be addressed from the portal, from placement cell via alumni portal. Data management, we are collecting the data across the world because it's being a 40 years old college. Our people are shining everywhere in the world, but the connection where it is missing is we do not have the data. So the data management framework is currently in progress. Hopefully and definitely in the next alumni meet, we will have it established how we have established for the webinar. Yeah, the webinar series automation, it's already established. The 2 things in progress is the target for the next year to have established. A big round of applause to the current Alumni Association and office bearers, and special thanks to Rajesh Shekaranna, who is being the backbone for us. Thank you. And then last one is about the alumni testimonials.
Yeah, I would like you to play the slides. Hi, I'm here Sabu Verma, and currently I am working in Vividian, client company that is Striker, as a software engineer. I just want to give you feedback. Last few months ago, I was taken a session for you web API web development. What I found is that if we want to learn new technology, 1 hour is not sufficient. So at least we can attend any session for 2 hours so that we can learn and do practical as well, theory plus practical. This is the one feedback. Second feedback I would like to share with you is that if the students knows that someone will come and they will teach us particular topic, so on that particular topic we need to learn ourselves, we need to prepare ourselves so that we can ask more and more questions to the trainer whoever will come. And the last feedback is that interaction is not there, so student can ask more and more questions so that session will be more attractive. So these all are the 3 feedbacks from my side. Thank you so much. Yeah, due to the time constraint, we will play it during our lunch break. As a testimonial, I would like to say something. My son is studying in Canada, and he was sick, and he wanted a medicine as well as the pillow and some comforter. Our NEC Alumni 2014 batch Murali went ahead and handed over all the things. This is the power of the Alumni Association. Please make use of it. Thank you so much for the opportunity. Thank you, Logania ma'am. Thank you so much for the insightful updates. I think எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு AGM மீட்டிங் மட்டும் இல்லாமல் வருஷம் நடக்கிற அலும்னை மீட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வேலைகள் நடக்குது அலும்னைக்காகவும் சரி, இப்போ ப்ரெசன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும் சரி. இஃப் யூ ஆல் கேன் யூனோ go through this, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு லோகன்யா மேம் கிட்ட கேட்கலாம். ப்ளீஸ் பாஸ் இட் ஆன் டு ஆல் யர் அலும்னை. இன்னைக்கு வர முடியாதவங்களுக்கு தயவு செஞ்சு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் ஆன் பண்ணுங்கள். நீங்களும் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு அவசரம், ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் வேணும் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் எங்கேயுமே போக தேவையில்லை. பிகாஸ் ஐ திங்க் there is a huge generation of knowledge in the room la irukku. From 1988 batch lende ipo current batch varaikum athana per irukkinga, athana pethoda experiences irukum. So definitely one can help. Contacts, networks alla vandu huge unimaginable levels ku irukum. So please make use of it, and inga irukra kuduthirukra athana updates um vandu understand panni please pass it on over. ipo aduthabadiyaga vandu namakku Mr. Murali sir irukkaru. He will give us the financial updates. Please sir. Respected Chairman and our beloved special guest of the day, galaxy of our professors, and all my dear seniors and juniors from 1988 to 2024 batch. Inga or special thing, 88 batch la all irukanga, 24 batch la inga all irukanga. So and their family members ellarkum vanakkam. I take the privilege of presenting you the financial report of this financial year 23 and 24. Before I present the financial report, or quick information for you all. Nama alumni meeting, alumni association oda income vandu major rendu source da. First source is nama students kitta pass out ana students kitta vaangara membership fees. Second vandu sponsors. இந்த ரெண்டும் தான் வந்து இந்த மாதிரி லோகனே மேடம் இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் ரீட் பண்ணாங்க. இவ்வளோ விஷயத்தையும் சூப்பராக ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய 2 ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த 2 விஷயம்தான், மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸும் ஸ்பான்சர்ஸும். ஸோ என்னோட ரிப்போர்ட் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்பான்சர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்க்கு நான் ரெகக்னைஷன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் இந்த வருஷம் 1998 பேட்ச் வந்து ₹3,50,000 ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எஜுகேட்டிங் த பீப்புள்.
and 1999 batch rupees 1,40,000. இந்த applause உங்களுக்கு பத்தாது. Big round of applause for these two batches. And next நம்மளோட alumni contributions இந்த வருஷம் வந்ததுல ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் பாலாஜி அவர் வந்து 23,000 கொடுத்துருக்காரு. நம்ம எவ்ரி சாட்டர்டே நம்ம வந்து அலுமினி ஆன்லைன் வெபினார்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். இந்த வெபினார்ஸ்க்குலாம் வந்து ரெகக்னேஷன்ஸ் கிஃப்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ்லாம் வந்து அவர் தான் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாரு. அண்ட் லாஸ்ட் ஏஜிஎம் முடிச்சதுக்கப்புறம், லாஸ்ட் ஏஜிஎம் சென்னையில் இருந்துச்சு, அது முடிச்சதுக்கப்புறம் 24,551 rupees ஆன் ஸ்பாட்லேயே வந்து நம்ம அலுமினி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. லாஸ்ட் ஏஜிஎம் முடிச்ச அன்னைக்கு சாயந்தரமே இது நடந்துச்சு. இந்த ஏஜிஎம் முடிகிற அன்னைக்கு சாயந்தரமும் இது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஐஎன்ஆருக்கு பதிலாக ஏஇடி போட்டுக்கோங்க. டெஃபினட்டாக வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் சென்னை வாக் அண்ட் டாக் ரீசெண்டாக முடிஞ்சது. அந்த வாக் அண்ட் டாக் முடித்த உடனே நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வந்து 31,014 rupees கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அலுமினி. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு அவர் பிரசிடென்ட் ராஜசேகர் அண்ணா ஃபார் திஸ் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் மதி அண்ணா ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் இனிஷியேட்டிவ். அப்புறம் ரொம்ப ரீசெண்டாக மதுரை சாப்டர் இனாகரல் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மதுரை சாப்டர் இனாகரல் முடித்த அன்னைக்கும் வி காட் 15,750 as கான்ட்ரிபியூஷன். இதுக்கு பெரிய எஃபர்ட்ஸ் எடுத்த ஒன்ஸ் அகெயின் 88 பேட்ச் மதியனுக்கும் ராஜசேகரனுக்கும் தேங்க்ஸ். அண்ட் நம்மளோட இன்னொரு அலுமினஸ் ரெகுலராக இயர்லி 2 lakhs கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. ஹீஸ் நன் அதர் தேன் மிஸ்டர் சோமு சொக்கலிங்கம். இந்த வருஷமும் வந்து அலுமினிக்காக 2 lakhs வந்து அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த வருஷத்துக்கு நமக்கு வந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். ஒன்ஸ் அகெயின் பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் ஆல் தீஸ் ஸ்பான்சர்ஸ். எஸ், இது இந்த வருஷத்துக்கோட ஃபைனான்ஷியல்ஸ். We'll be putting across this in our alumni portal also. In case of any questions, you can ask me. Right. So, seeing none, I seek moving this motion of financial report by any two of our alumni. It is moved by Mr. Shivaraman of 2006 E&I, and it is seconded by Mr. Mohammad Hanif of 2017 Mechanical. Hence, the motion is moved. Thank you, everyone. And in the time, in the 2 years, எனக்கு இந்த ட்ரெஷருங்கிற வாய்ப்பு கொடுத்த என்னோட சீனியர்ஸ், காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாருக்கும் I had to extend my heartfelt thanks. Thank you, everyone. நச்சுன்னு சொன்னாலும் அப்படியே ஒரு 4 வார்த்தையில் நச்சுன்னு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு. ஸோ குயிக்காக ஒரு ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ், எத்தனை பேர் இன்னைக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு போறீங்கன்னு பார்க்கலாமா? எவ்ரி ஒன். ஐ மீன், ஐ திங்க் ஏதாவது ஒரு என்னது, ஐயோ எனக்கு தமிழில் இந்த பழமொழியெல்லாம் பெருசாக வராது, என்னது சிறுதுளி பிடிச்சிட்டிங்க, அதுதான். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாலுமே வந்து நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பெரிய லெவலில் வரும். அண்ட் ரியலி ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அவங்க பாக்கெட்லேருந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் ரியலி ரிக்வயர்டு. இந்த மாதிரி ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து இவ்வளோ தூரம் நம்ம ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சப்போர்ட், நம்மளால் வந்து ஏஜிஎம் அட்டென்ட் பண்ண முடியலனாலும் சரி, அலுமினி மீட் அட்டென்ட் பண்ண முடியலனாலும் சரி, the little that you can give back to your college or university is to contribute in any way possible. Thank you so much, sir. முரளி சார், நீங்கள் வந்து 2012 பாஸ் அவுட்னு கேள்விப்பட்டேன். நானும் 2012 பாஸ் அவுட் தான். அதனால் அங்கே உட்காந்து என்னை அக்கா அக்கான்னு கூப்பிடுறதை நிறுத்துங்க, கோச் பண்ண ரொம்ப. Again, I would like to invite Loganya ma'am again to have the send-off for old office bearers with the salve.
இப்போ இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் காமிக்கிறது ப்ரெசன்ட் அலும்னாய் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ். பிரசிடென்ட் திரு ராஜசேகர் அவர்கள். சார் ப்ளீஸ் கம் ஆன் டு தி ஸ்டேஜ். இவருக்கு திரு நம்ம கரஸ்பாண்டன்ட் சார் அவர்கள் ப்ளீஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன மொமெண்டோ அண்ட் ஒரு சால்வை. சார் அருணாச்சலம் சார் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். அடுத்ததாக லோகன்யா மேடம், செக்ரட்டரி 1999 ECE பேட்ச். I now request Principal Sir to come on stage. அடுத்து நம்ம ட்ரெஷரர் திரு முரளி அவர்கள். அடுத்ததாக திரு காசிராஜன் அவர்கள், ஜாயிண்ட் ட்ரெஷரர். பெரிய லெவலில் ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி ஃபார் த ப்ரெசன்ட் அலும்னாய் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ். நீங்கள் உங்கள் கடமையை வந்து ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருக்கீங்க இந்த கடந்த 2 வருஷம்னு நினைக்கிறேன். 2 வருஷம் இல்லையா? 2 வருஷம். இப்போ அடுத்ததாக we are going to have our new set of office bearers. அதுக்கு திரு KG ஸ்ரீனிவாசகன் அவர்கள். Respected Correspondent Sir, Thiru K.R. Arunachalam, respected Correspondent Sir, Thiru Arunachalam Sir, the President, Thiru Rashid Sir, my dear colleagues, alumni friends, very good morning to all of you. It is a proud moment to you. So first of all, I thank the office bearers, current office bearers, Mr. Rashid, Mr. Balaji, then Lavanya, then Murli, Sitaranjan, and finally Kasi. That is, they have done a very wonderful job and they have contributed much for the period of the last 2 years. So it is a remarkable achievement. So join with everyone. I congratulate as well as I thank each and everyone for the effort to recognize our admission in the milestone one step ahead. So it is a right time for the, as per our bylaw, every 2 years office bearers might be given opportunity to other members. On that point of view, it is the right time to choose the next office bearers for the post of 6 positions. The first position is President. So it is an open call for your concerns. So based on your proposals and seconded, the office bearers will be selected. So I call for the first position, the President, for the post of President. So I request to propose if anybody, or you can propose anyone. So with all your supports,
the post for the post of president. It is a pleasure to talk to everybody. That is, I propose Mr. Natarajan of 1989 batch. I think is a உங்களுடைய சத்தத்திலிருந்தே தெரியுது அவர் இஸ் a better man நினைக்கிறேன். Okay. Anisha. I second it. I second it. See, for the post of president, at present, Natarajan is proposed and seconded. If anybody or any other choice or other invitations or other proposals, please. If no one, thank you. I think that is, my proposal is very good, I think so. Natarajan, can you have please some more? Natarajan is here. Thank you. So thank you. Thank you. So next position is Vice President. Next position is Vice President. So open call for the post of Vice President. I propose Mrs. Logania of 98 EC batch as Vice President. Once again, back to form. From Secretary to Vice President. I second it. So any further call? So for the, with your thing, Hello, all. now Thank you. the Vice President is Logania. I think already the last batch she has served as a secretary. Now one step forward to Vice President. Thank you. Next I call upon the post for the secretary. For the post of secretary. அனைவருக்கும் வணக்கம். I propose 1995 Raj Mohan. 1995 Raj Mohan, so he mechanical. So already he served for the mentorship as well as, so it is a able candidate because last 2 years he is much. I seconded. So any other proposals, please? If no more proposal, I will conclude that for the joint secretary post, Mr. Raju Pongan. He has passed out from our campus 1995 from mechanical. Right now he is in USA. So he has contributed already a lot, and with some positions he might have been do still better. Now I request the next position, that is joint secretary. See, for the post of joint secretary, his proposal is expected, please. I'm going to propose John Ryan, 92, CSE from UK. I second his nomination. Congratulations. Any other proposals? Thank you for please. considering me. Yep. Any other proposals? If no more proposals, we can conclude that for the joint secretary, John Ryan, 1992, ECE. Already he is heading UK chapter, and his contribution also valuable and time also valuable. So the other feather is added in our crown as joint secretary, Mr. Ryan. Thank you. The last two positions, I think treasurer. I request for the proposals for the post of treasurer. I propose Mr. Shankar from 88 batch for the post of treasurer. Thank you. Thank you. Any other proposals? See, for the post of treasurer, Mr. Shankar, 88 mechanical from Tirunelveli. He is not right now, but anyway, he has a good response from outside, so we take it. The last position, joint secretary, for the post of joint secretary. Sorry, joint treasurer. Hi, good morning. I propose Mr. Ganesh, 1997 ECE for the joint treasurer post. Second money.
So I seconded that post. So Ganesh will be taken as a position for joint director. Thank you. For quick understanding, I repeat, the president for the Mr. Narajan, 1989 CSC, Vice President Loganya, 99 ECE, Secretary Raju Mohan, then Joint Secretary John Ryan, Treasurer Shankar, Joint Treasurer Ganesh. Thank you, one and all. I congratulate as well as thank the people. Ladies and gentlemen, it's my absolute pleasure to welcome Thiru K. Kalimuthu sir avargal, Council, Economic, Trade and Commerce. Sir, Nariya events la ungala naanga paathukom chief guest ah. We are very very happy for you. இன்னைக்கு எங்களுக்காக உங்களோட busy schedule நேரம் ஒதுக்கி இங்கே வந்து எங்களை எல்லாரையும் அட்ரஸ் பண்ணணும்னு நினச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் உங்களோட சேர்த்து எங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டும் இருக்காரு. We also welcome Samiullah Khan. Thank you so much, Dr. Samiullah Khan, for taking time out of your busy schedule to be here. Actually, I was given your introduction, sir, to be, asked to read it out. But when I first saw this, I would like to show it to the audience also. This was the paper that was given to me. And when I saw all of these logos, I thought it was, client testimonials. Usually the website has client testimonials on it. But I later understood that this is your education and your employment. That shows your profile, your experience, your knowledge that you've gained over the years, sir. And it is our absolute pleasure to have you amongst us today. Thank you so much on behalf of NEC. A small introduction before we welcome you to the stage to give your speech. Samiullah Khan, CSO of Fakhruddin Holding, CEO of Safe Air Tech, COO of Fakhruddin Integrated Services, ex-GM of IBV, and MD of Yuka International, an innovation-based company involved in research and implementation of advanced technology products in the field of sustainability, net zero, direct air carbon capture, and renewable energy, is trained design thinking and innovation expert. Ex-Vice President and Head of SRM University, a passionate learner, educator, and a master trainer with over 28 years of corporate expertise. Operated in over 52 countries, an active learner, sportsman, and team leader with an uncanny ability to exponentially amplify the dormant potential in both senior and junior colleagues. Featured in the book of Top 100 Iconic NRI in UAE, speaker at COP27 in Egypt and COP28 in UAE. He's won too many awards that I cannot go through right now. Holds a bachelor's degree in mechanical engineering, a master's degree in business administration, undergone advanced training with Tata Management Training Center, XLRI, Harvard, MIT USA, and so much more. Thank you so much. I would also like to introduce our chief guest for today, Mr. Shri
K. Kalimuthu avargal. Shri K. Kalimuthu joined the Indian government service in 2006. He joined the Consulate General of India, Dubai in March 2021 as Consul, Economic, Trade and Commerce. As part of his portfolio, his assignments are to promote and facilitate the trade and commerce between India and UAE, coordinate with the local authorities for amicable solutions of trade issues arising between India and UAE. His chosen areas are international trade facilitation and taxation related issues. He has held key portfolios in these areas in India as well as abroad. He also holds a doctorate degree in agriculture. Thank you so much, sir. We welcome both of you. Right now, I would like to request and invite Dr. Kalimuthu sir onto the stage for your speech. Please, Varla sir. I would also request our special guest, our correspondent Thiru K.R. Arunachalam, Principal Kalidas Murugavel avargal, UAE NEC Alumni Chapter President Thiru Nasir avargal, NEC Global Alumni President Thiru Rajshekar avargal, Alumni Secretary Thirumadi Lokanya avargal, Treasurer Thiru Murali avargal, Professor and Head IT Alumni Relation Thiru K.G. Srinivasagan avargal. Can we have all of you on stage, please? Thank you everyone. In the silence அப்படியே நீங்க throughout maintain பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். I now request Thiru K. Kalimuthu sir avargal to give this speech. வணக்கம் அனைவருக்கும் எனக்கு நிறைய வணக்கங்கள். மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற ரெஸ்பாண்டன்ட் அண்ட் சமீஉல்லா கான், பிரின்சிபல், பிரசிடென்ட், ட்ரெஷரர்ஸ், எக்ஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் அண்ட் அலுமினி ஆஃப் NEC அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னோட மதிய வணக்கங்கள். வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல். இட்ஸ் மை ப்ளஷர் அண்ட் ஹானர் டு பி ஹியர். எனக்கு இப்போ என்னென்னா இதை பார்க்குறப்போ எங்களோட அலுமினி மீட்டிங் எங்கள் பேட்சோட கெட் டுகெதர். நான் 99 வந்து அண்டர் கிராஜுவேஷன் முடித்தேன். அதுக்கப்புறம் 2008 ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட என்னோட பேட்ச் மீட் பண்ணோம். பேட்ச்னால் வித் ஃபேமிலி, சில்ட்ரன். ஸோ அது ஒரு வெரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நிறையா தமிழ் படங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி 10 வருஷம் 20 வருஷம் கழிச்சு பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி ஃபீல் இருக்குது. பட் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சந்திப்பு நடந்துச்சு. அது ஒரு மிக அருமையான தருணம். ஐ திங்க் இது குளோபல் மீட்டு, நிறைய மாணவர்கள் அவங்க ஃபேமிலி வந்து எல்லா இடத்துலேருந்து வந்திருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்கும். தட்ஸ் த பெஸ்ட் திங். அது அதாவது என்ன, நம்ம ஜென்ரலாக படிச்சுட்டு காலேஜை விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஜென்ரலி வி ஃபர்கெட். பட் இன் சம் இன்ஸ்டிடியூஷன் திஸ் அலுமினி மீட் கண்டினியூஸ். இட்ஸ் அ வெரி குட் திங். Not only we know each other, and we also get to know what others do. So we can, it's in a way helping each other. So it's a good platform. So I think வேறு சொன்னாங்க நிறைய இங்கே business people இருக்காங்க. So they asked me to speak about trade and business between India and UAE. So that being a global the meet with family. So let me not get into too much of business. Let people enjoy here. But all is said and done, let me give a brief. So we know that 1/3 of this population are Indians. So they form the bedrock between the relationship between two countries. They are the one who drives the entire relationship between two countries, be it a cultural relationship, trade relationship, economic relationship.
So, and again, India and UAE, the relationship in the last 10 years, it's every day it's getting better and better, and it's robust. Earlier it's only trade relationship, and people were living here and working and contributing. But in the last 2-3 years, you have seen both the countries have signed a comprehensive economic partnership agreement. That covers everything. That offers customary import of goods between two countries. Besides, it provides opportunities for governments to participate in each other's procurement and agreement on surveys and digital cooperation and so many things. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம், we have seen the COVID-ல வந்து, so there were many countries struggling to keep the system going, to keep economy going, to keep to save the people. But at the time, the countries collaborated very closely with each other. This country took care of our population living here, and India ensured the supply of food items to this country. So from then on, we have seen the signing of comprehensive economic partnership, and thereafter our central bank signed agreement to collaborate between two financial systems. So இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல வெரி பாசிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட். இன்ஃபேக்ட் we have இந்த கண்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்குன்னா அது இந்தியா கூட. அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி 8-9 அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா, இந்த ஜென்ரலாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்னா இட் வில் டேக் ஃபியூ இயர்ஸ் டு கன்க்ளூட் த டிஸ்கஷன் அண்ட் டு ஃபைனலைஸ் த டாக்குமெண்ட். But with UAE, it happened in 3 months' time. So this is fastest trade agreement signed with any country for India, not necessarily India, it's for globally. So that is a level of confidence we have with each other. The reason, once again, I would tell that the governments are able to deliver this because of the relationship which has been built by the people living here and the business environment between two countries. So, it's short about the relationship, trade relationship between two countries. Once again, I wish you all the very best. Let every member of the family enjoy this gathering. Thank you all for having me here once again. Thank you, sir. Thank you for your wonderful words. ஒரு சின்ன மொமெண்டோ அண்ட் ஒரு டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் ஃப்ரம் NEC சைட். கரஸ்பாண்டன்ட் சார், நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன மொமெண்டோ அண்ட் சால்வை கொடுத்து அவர் ஸ்டேட் பண்ணுறாங்க. Thank you once again. I now request our special guest, Dr. Samiullah Khan, to address the gathering. Vanakkam. Good morning. Your Excellency, Dr. Kalimuthu sir, Sir, Dr. Arunachalam sir, Mr. Kalidas, and all the dignitaries on the dais. First, I'd like to thank you for giving me this opportunity to come and speak to you. I feel very nostalgic because I'm involved with many alumni associations, starting from Anna University, India Alumni Association, I'm the Vice President. Then I'm also part of the MIT Association, Cambridge Association, and many other associations.
and I find the NEC association very vibrant and colorful. That is beautiful. So congratulations to all of you. And one of the major differences between the different alumni associations which I have been associated with is the kind of bonding which is there between the members, and how each member supports each other and how it is structured. And in this, there is a lot we can learn from Cambridge and Harvard. அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்காங்க, and they always help the junior alumni to raise up, and it's almost like a cartel. So ஒரு புது engineer இல்லைன்னா ஒரு புது sales person யார் வந்தாலும் அந்த கண்ட்ரியில் ஆர்கனைசேஷனில் the seniors give him an opportunity, and after that he has to prove himself, he or she has to prove himself. But the first opportunity is given by the alumni association members, and this is something which we can all learn. I am trying to share this with other alumni associations so that you can all learn to collaborate into this. Can I have the slide please? Okay. So I've just put a small profile. For 17 years of my life, I was into the industry. And I was managing the Tata business in the Middle East and Africa. And we were doing extremely well. And I found that there was a gap in the kind of students whom we were recruiting and bringing them into the industry. In Tata Motors, the training period was 2 years. So 2 years, a person who is graduated from an engineering college, we used to train before they became productive. One of the things which we wanted to focus on was institutions should, produce employable graduates. And sir, I was really amazed to see the NEC website. Your placement is phenomenal. To the extent that I was just reviewing, in India, placement means IIT is on the top. And I saw your placement figures are almost as good, if not better than IIT Bombay. That really shows the kind of focus the institution has in developing the people. And another very interesting comparison which I saw is the use of the word son of the soil in your website. And this is something even at Tata, we are very strongly believing in encouraging the son of the soil. So whenever we appoint dealers or distributors, normally Tata Motors doesn't operate directly. And one of the suggestion was that why don't we have our own presence in all the countries? But the decision was taken by the management that okay, we can do it, but it's very important that we encourage the son of the soil to also be part of the progress. And only that way you can have sustained growth. So this is another amazing thing which I found out about your organization. I like to play a small video. My speech is, segregated into two basic functions. One is where I'll be talking about the general management principles and how we can all be successful in life. And the second thing will be a technical part, and where there is an opportunity for all the engineers present here, whether you're electrical, mechanical, chemical, everybody can get involved in the success story of Dubai, and it is a case study which is there, which can be taken back to India or any other part of the world which you're living. Can you play this please? You need to play the video. Volume. Or we can just put the mic. When so many engineers are there, always there will be a technical problem. So this is a very interesting film, which normally I share with people. Some of you, if you have seen my presentation before, it might be there.
in the meantime, we can engage. How many of you come from outside Dubai? Can you lift up your hand? Wow. Wonderful. So welcome to Dubai. And very interestingly, I don't know if you are aware. It's working? I think they put the mic also there. Can you hear it? Can you hear the video? Okay, can you rewind it? Listen up, babies. Listen up, babies. Life's not fair. You get no say in the world you're born into. You don't decide your name. You don't decide where you come from. You don't decide if you have a place to call home, or if your whole family has to leave the country. Yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. You don't decide how your story begins, but you do get to decide how it ends. Yes! So basically what the video says is we don't decide where we are born, how we look like, who are our parents, which country, which city. But after we are born, there is an opportunity for us how to design our future. So that is something which I just wanted to highlight here. The next slide, please. Next slide. Yeah. How many of you heard about this word, VUCA? Can you lift up your hand? Okay. VUCA is a terminology designed by the American Army to describe the world which we live in today. Basically, slide. Okay. So, VUCA word, it is designed in 90s to describe how our world is there. The next slide, please. Yeah. So what they said is the world is volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Perfect combination for engineers. Okay? So this is something which they coined in the 90s, and today in 2024, this word is more relevant because the world has become more complex, the world has become more uncertain, it has become more ambiguous and volatile. Now what we need to do as engineers is to learn to decode this. So the first half of my session, I am going to talk about how and the basic principles of how we can survive and perform and take advantage of this VUCA world. So you understand what is volatile. So when the situation is volatile, how do we react? This is an important factor. How do we understand and operate when the situation is very ambiguous? Uncertainty. How to handle uncertainty. These are things which are extremely crucial for us to handle in an ambiguous world. How the leadership is changing and how we will be able to adapt to this change in the situation. And how do we lead? Because today, in this group, you have leaders here, you have people who are in the mid-stage of their career and people who are in the starting of the career. So the skill sets required here are different at different levels. One of the most important thing out of this whole process of VUCA world is the collaboration which you need to achieve in order to succeed in this VUCA world. And that's the reason associations like alumni associations which you are part of will help you face this uncertainty and collaborate between yourself and with other associations in order to develop. Now what we'd like to say is our life is like a line segment. You know, you're all engineers, so you must have heard of this term, line segment.
And in the line, the first point is B, which is birth. We don't control this. Then the second point is death. Again, we don't control this. But C, in between B and D, is the choices which we make. This we are able to control. So if we focus on this, then we can be successful. Now, as per Harvard, and one of the greatest trainers in leadership, Brian Tracy, they have identified 10 skill sets which are important in order for us to succeed and be successful in the VUCA world. The 10 of them start with the word C. So it is a choice which we make, and these are the 10 characteristics which we need to inculcate inside us in order to succeed. The first thing is clarity. We need to define and we need to understand what we would like to do with our life. If we don't know what we want to do, then whatever we do is acceptable. If you have a destination in mind, then you can focus on that and move forward. So the first thing is we decide and have clarity on what we want to do. Second thing is competence. Without competence, you can't achieve anything. And your 4 years of training in engineering skills, masters 2 years, if you do a PhD another 4 years, all this is focused on improving your competence. Third is concentration. Without concentration, nothing positive can be achieved. So you need to be single-mindedly focused and concentrate on your objective. The fourth is common sense. You'll find a lot of very excellent people who are in senior positions, they lack common sense. So common sense is one of the things which are very important in order for us to be successful. Fifth is the creativity. If you want to be successful in life, you need to be creative. You need to think different. You need to think out of box. These are things which will lead you to success. Today, your presence, all of you here in Dubai, is a out of box thought. You could have had this meeting in Chennai or in India or any other place, but you chose to do it in Dubai, and you chose to do it in Queen Elizabeth II, which is an iconic site. I mean, hats off to your team for choosing this very iconic place for conducting this global alumni meet. So this shows how creative you are and how out of box you think. Fourth is continuous learning. This is extremely important. Your alumni, you have graduated and you have moved forward. But it is very important for you to learn and keep improving. And by inviting me to speak and share my knowledge here, it becomes part of the continuous learning process. And in one of the sessions I was asked, what is one skill set which if you have to take, you consider to be most important? The one skill set which I think is your ability to learn, unlearn, and relearn. Because the world is changing so fast that whatever you learned in your engineering 20 years back, 15 years back is no longer relevant. You need to upgrade your skills in order to survive in the VUCA world. Another very important thing is the confidence. Now, this is something which I think we need to focus a lot on, because one of the very important factor for success is the confidence, which we need to improve. What I observe is when I interact with students from India, especially South India, they're very knowledgeable, they're very creative, but the confidence level is not as good as what is there in the Western world. You know, today there is a saying that intelligent people have to keep quiet and listen to stupid people talking because of the lack of confidence in moving forward. Consistency. Another very important factor is you can't be just right once. You need to be consistently performing in this world if you need to survive. Commitment. Commitment is another factor
which is extremely crucial for us to face the VUCA world. And courage. I mean, you have taken the courage of conducting this meet here, inviting all these people. Most of these initiatives fail because people don't have the courage. The fear of failure is so high that you don't take action. Now, there was a very interesting spiritual talk where a leader said that on two of our shoulders, we have two voices which are there. One voice talks about positivity and positive things. The other voice talks about all the negative things which could happen. Okay? How does one decide whether it has to be positive or it has to be negative? How does the voice which is talking positive get power over the voice which is talking negative? That is in your hand. If you feed the voice and you listen to the voice who's talking positive more and more, that voice becomes stronger. And if you listen to the voice which talks negative more and more, that becomes stronger. So what we need to do is, we need to listen to the voice which talks positive, be courageous, and take a decision in order to move forward. I don't know if you've heard of this story of a falcon which grew up with hens. How many of you know a falcon? Have you heard this word falcon? Okay, so falcon is also the national bird of UAE, and very interestingly, it is one of the most respected bird in this region. And today, some of you I heard have been here for 20 years, 30 years, you don't have a UAE passport. But falcons have UAE passport. So they are more valuable than expatriates here. And I've had the opportunity of dealing with a lot of falcon trainers because His Highness, whom I used to work with, had many falcons with him. And did you know that it is the fastest bird on the face of earth? It can go up to 200 miles per hour speed when it moves. Now, this is a phenomenal bird. The story is that there was a gentleman who was climbing up a mountain. And when he was climbing up a mountain, he saw that one of the mother falcon is hurt, it is dead, and there is a baby falcon in the nest. So he looks at it, and I'm sure he's from South India because he had a lot of pity. So he picked up that small falcon bird and brought it down with him. After he brought it down, he was not sure what to do with that small falcon chick. So there was a farmer down below, and he gave that falcon chick to the farmer and said, you know, you help grow this. And the farmer, what he did, he put it with his hen. And the hen and the chickens which are there with the hen, they were playing with the falcon chick and they were going on with life. After a few months, this gentleman came back. In the meantime, the falcon is grown, but it was still behaving like the chicken. It was going and, you know, taking small pieces of morsel food, and it was eating. It was very happy with its life. It was very comfortable with its life. But this gentleman saw that this bird, falcon, has so much potential. It is the fastest bird on earth, and it is behaving like a chicken, which is not fair because of the potential it has in it. So he tried to train the bird to fly, made some voices, took it up, tried to do a lot of things, it didn't work. Then he took the rash decision. He said, with a bird with such a potential, no point living in this kind of a life. He took it up the mountain and threw the falcon chick down. Initially, the falcon chick was fluttering. It could not fly. But after a few minutes, its innate ability came up and it soared far high into the sky. Now, the reason I'm telling you this analogy is, Indians, and especially South Indians and the people who are involved in our region, they have the potential to be the best in the world. I mean, India had so much potential that before the British came,
we were contributing to more than 30% to the world economy. The whole world was coming, they wanted to come into India to capture all our natural resources and talents. So we have the potential in us. We are the falcons of the world. Now we should stop behaving like chicken. Do you agree with me? So this is something which is very important, that we understand and analyze that potential, and I've seen that. I mean, Tata Motors taking over Jaguar and Land Rover in UK. Tata Tea taking over Tetley Tea in UK, which was a substantially larger company. Okay? Chorus Steel being bought out. The kind of potential which we have is coming out now. But we need to do this faster, more consistently, and with lot more courage. And that is in the hands of the engineers. My second topic which I wanted to tell you was what the whole world is talking about today. The whole world is talking about net zero. Have you heard this term, net zero? So net zero is the amount of energy which you consume and the amount of energy which you produce naturally, it has to be equal. But we should not be talking about net zero. We should be talking about positive zero, because we contribute more than what we consume. So this is the roadmap of positive zero, and I want each one of the engineers present here to understand this terminology, because this is going to be the future. Whether you're a mechanical engineer, you're a chemical engineer, you're a civil engineer, you're going to be understanding this concept and hearing this a lot more often. And the whole world is committed to this concept. So it is a global phenomena, and if you see, UAE is among the countries which have committed to be net zero by 2050. So that is an opportunity. And any city, any country which you have come from, you can see is already committed to this concept of net zero. I'd like to play the small video. I hope the sound works now. Climate change has a new poster boy. Companies from British Airways to Facebook and pop artists like Billie Eilish and Massive Attack have promised to make changes to bring their greenhouse gas emissions closer to net zero. They're joining a club of more than 50 countries around the world. This race to zero is a vital step towards managing climate change. But what does net zero really mean? And is achieving it even possible? Net zero has gone viral. But like all simple slogans, the reality of achieving it is far more complicated. Humans burning fossil fuels has resulted in more carbon dioxide in the atmosphere, which is warming the planet. To stop the warming, the level of greenhouse gases in the atmosphere has to stop rising. The obvious way to do that is to stop emitting them, but that's easier said than done. For some industries, such as aviation and manufacturing, eliminating emissions is really hard. In the years leading up to the Copenhagen Climate Conference in 2009, scientists realized something. It wasn't possible to cut emissions fast and thoroughly enough to meet the temperature targets that policymakers wanted. What was needed was to actively remove greenhouse gases from the atmosphere too. People began to talk about a world in which greenhouse gas emissions and greenhouse gas removals balanced each other out, so that the overall effect was net zero. The countries that signed up to the Paris Agreement pledged to turn this idea into reality by agreeing to balance their emissions and removal of greenhouse gases in the second half of the century. To achieve net zero emissions, we need to do two things. One, which is more obvious, is to cut our output of greenhouse gas emissions from things like burning fossil fuels. But the other is actually to take emissions out of the air. So there was a reason why I played this video. Mr. Vijay, who is the special correspondent and expert on climate change, is from India and from South India. I mean, imagine, he's a falcon which has reached that position. So one more very important thing is the risk which each country is facing because of climate change.
and we here in the UAE are in one of the high-risk categories. The positive zero has 3 pillars, which is energy efficiency, clean energy generation, and sustainable mobility. And this term was coined by Mr. Paul, the ex-CEO of Unilever. And this is very important for you to understand this. This is a wonderful book which you can read. And in case you want to have an e-copy of this, please connect with the Alumni Association and I will send it to you free of charge. This is a small video I'd like to play about positive zero. Energy is changing. Innovation is powering a new tomorrow. And it's time to take charge. Great leaders take charge. It starts with you, spreads to those around you, and flourishes through society. Taking charge means thinking differently, adapting, reinventing, revolutionizing your business, your energy, our future. Taking charge means acting now, paving the path to a brighter, more resilient and more integrated world. A world where innovation, growth and sustainability coexist. A future where energy is clean, connected and everywhere. In this future, zero is positive, and positive zero is empowering a new energy economy. 3 strong foundations: generation, efficiency, mobility. 1 simple yet powerful blueprint, uniting purpose with progress. Changing the game by reimagining what's possible. Enabling you to challenge convention by redefining the boundaries of energy. Let's unite on the journey to zero and take charge. This is a phenomenal opportunity which is in front of us. In terms of how scalable this is, what is the kind of funding which is available for these actions. These are the different banks and the amount they have committed on sustainability, and how different engineers can focus and leverage from this opportunity which is there. This is the Global Transition Index, how the countries are performing in terms of energy transition. And this shows the opportunity which is there in India and other parts of the world. So if we follow how the rest of the world is following, then there is more than $10 trillion which we can get out of this energy transition. One quick video. Now to the COP28 climate conference and efforts to address global warming. Leaders have gathered at the COP28 climate summit in Dubai. COP28, where world leaders are gathered. عندما التزمنا باستضافة COP 28 التزمنا أيضا بجمع So recently UAE hosted in December the COP28 where the UAE declaration was signed. For the want of time, I'm just going to skip through the video and go through an actual case study which we have done here in UAE. And this case study can be adopted in your college. It can be adopted in different places. It is a practical case study which can help you leverage and become falcons from chicken. So I spoke about the global warming and what the temperature change is doing to the world. The surface temperature of the world is increasing continuously. And not only is the surface temperature increasing, the use of air conditioning is also increasing. Today, even in villages which never had AC before, today they can't survive without air conditioning. So the requirement for air conditioning is increasing. It means more electricity and more greenhouse gases. And the pollution and the concentration of CO2 in the air is increased so much that today in places like Shanghai, in Delhi, New York and London, people can't breathe. They're shutting down schools because air quality is bad. This is the level of the air pollution which is there. And this is a small clip from London.
The World Health Organization estimates that around 7 million people die globally a year from air pollution. Every breath that you take has something in it. And the question is, what damage is that going to be doing to your health? Breathe London is a network of over 400 sensors providing real-time air pollution information for communities right across London. We've got them at GP surgeries, at hospitals, at schools, playgrounds, parks, next to roads. We've even got some in allotments. One of the common misconceptions about air pollution is that it all comes from one source, or it all has the same health impact. That's not so. Air pollution comes from many sources, and those sources change over time. So we're standing next to the road here. There'll be particles coming off of brake wear, from tyre wear, resuspended from the road surface, but there are also particles in the air that have travelled vast distances, even across countries, and persist in the air for quite a long time. Air pollution is a really serious problem in London. It's estimated there are almost 9,500 deaths from air pollution every year in London alone. The effects of air pollution are devastating. People often... So just to give you a quick sum of this video, we are talking about 7 million people dying every year because of air pollution, and the financial impact on air pollution is $5 trillion US. And in a city like London, 9,000 people are dying every year because of air pollution. And this is a problem which can be solved. Air pollution has different effects on your eyes, on your nose, allergies, asthma, all these things happen. And this is another video. I'm going to skip this video. The solution which we have found in UAE in collaboration with Atlas Copco and Zoho, which is also from India, and also a patented solution, converts the sick building syndrome into a healthy building. What is a sick building syndrome? Sick building syndrome is you're healthy outside, but when you enter into the building, you get allergies and asthma. Because the air conditioning system brings in air with carbon dioxide and with humidity. And when it comes into the duct, you have mold formation inside. And when you breathe that air, your health gets affected. And also, due to improper ventilation, the high CO2 level affects your not only health, but also your cognitive ability to take the right decision. So what we do is we have taken the opportunity of converting buildings into carbon sinks. This is a short video on how it works. It's an engineering video. Can you play the video, please? Maintaining indoor air quality is a huge expense in commercial buildings. Over time, contaminants like carbon dioxide, humidity, and VOCs build up inside the building. To address this, the typical HVAC system replaces all of the building's air every 1 to 2 hours to dilute them. This outside air adds 30 to 50% more load on HVAC systems. The result, massive wasted energy and oversized HVAC systems to deal with the load, which means higher first cost capital expense and greater ongoing energy and maintenance costs. Plus, outside air brings in its own pollutants, especially for buildings in cities or near highways. Introducing HECO 2R. HECO 2R is the only solution that safely removes all indoor air contaminants through molecular cleaning, which improves indoor air quality and reduces the need for outside air by 60 to 80%. This lowers required HVAC capacity for heating and cooling in capital expense, while reducing annual energy consumption by 20 to 30%, with peak savings of over 40% and much less outdoor pollution brought into the building. With the combination of energy savings and indoor air quality deployments can achieve 10 to 12 lead points across indoor environmental quality innovation and energy credit. So with this solution which we have developed, we can actually walk into any centrally cooled setup, whether it is a mall, whether it is a hotel, whether it is an office or a residential complex, improve indoor air quality, eliminate the sick building syndrome, and save 30 to 40% on the energy bill. And sir, we are very happy to tell you that this is entirely done by people from India. And we have won various awards for this.
this is how the technical system works. I'm not going to get into technicality, but this is a combination of computer science, big data, artificial intelligence, mechanical engineering, air conditioning system, IoT services. Everything has to be integrated in order to form this solution. So I'm going to run through this, and the carbon dioxide we capture, we put it into a greenhouse and convert it into food. Okay, and this is cooled by radiant cooling, and it's very interesting to note that this greenhouse is not in some village or somewhere far in Ras Al Khaimah. This greenhouse is in a 22-story building in Business Bay, where we are doing this. This is the actual saving which we have achieved in a hotel which we have done in Sports City, where we have captured carbon dioxide, recirculated the air, and achieved 40% saving, and also improved the air quality, plus getting a LEED Gold certification. One of these units is like planting 330,000 trees. Okay, so that is the impact which is there for this. Installation is extremely simple. We have won a lot of awards for doing this, including the Green Building Council Award, Adda Award, Hamdan Award, all these awards, and it has been presented in different forums which is there. And most importantly, it meets 10 of the 17 United Nations SDGs. So this is a call for all of you to collaborate with this, because the potential in this is substantially high. To sum it up, it improves the health, improves the comfort, reduces the cost, saves energy, and the payback is between 2 to 3 years. So in sustainability, normally we say we need to have 3 P's: people, planet, and profit. So in terms of people, it improves the air quality and your health. In terms of planet, it reduces the carbon footprint. And in terms of profit, the payback is extremely good, 2 to 3 years, which is 100% better than solar, which has a payback of between 5 to 7 years. This is a call for collaboration. All the engineers today needs to collaborate, work with the alumni associations, work with different associations, so that we can address the massive challenge of climate change which is there. And I'd like to end with a quote of His Highness, Sheikh Mohammed. He quotes that he says, "Don't wait for things to happen. You need to make it happen." And possibly this is the best group to make this thing happen. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for such an amazing presentation. I think you have touched every part of, today's. You've touched every part of today's concerns, and, like you said, the VUCA. I think everybody here. Sixth வந்து நம்ம காலேஜோட 40th annual day. Incidentally, என்னதான் chief guest கூப்பிட்டிருந்தாங்க. So thank you so much for that, sir. Just one question. When I was given the bio to read out, there was no mention of your history, as in ninga poranda ooru or anything. So I had no idea. I've been talking to you in English, assuming that you don't know Tamil. But நீங்கள் வந்து பேசணும், நான் தான் அவர் பார்த்தேன். இவருக்கு தமிழ் தெரியுமான்னு கேட்டேன். எல்லாம் ஜம்ஷெட்பூர் எக்ஸ்எல்ஆரை எங்கெல்லாமோ படிச்சிருக்காரு, தெரியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், அதை கிளாரிஃபை பண்ணதுக்கு. A small felicitation from our side, a small memento. I would like to call upon our principal, திரு காளிதாஸ் முருகவேல் அவர்கள். Can we have a huge round of applause for our special guest today? Thank you so much, sir.
அடுத்ததாக வந்து நம்ம இங்கே இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து அசம்பிள் ஆயிருக்கிறதுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ஃப்யூச்சர் அமைச்சு கொடுத்ததுக்கும் சரி, NEC வந்து ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு காரணம். அண்ட் NECக்கு ஒரு பெரிய அடையாளமாக இன்னைக்கு நம்மளோட இருக்கிறது நம்ம கரஸ்பாண்டன்ட் சார். சார், உங்களுக்கு ஒரு சின்ன மொமெண்டோ ஃப்ரம் our entire group. Please, we would like to invite you on stage. திரு KR அருணாச்சலம் சார் அவர்கள், இவருக்கு நம்ம நசீர் சார், ராஜசேகர் சார் and the entire UAE team, NEC Alumni team would like to present a small memento. Can I have the entire organizing committee on stage, please, from UAE? A huge round of applause. Thank you, sir. Thank you so much. Moving on, actually இங்கே நிறையா பேர் வந்திருக்கோம், நிறையா பேரால் வர முடியல. NECயோட அலுமினை சாப்டர்ஸ் வந்து வேரியஸ் கண்ட்ரீஸில் இருக்குங்கிறத நம்ம கேள்விப்பட்டோம். ஆனால் எத்தனை பேர்த்தோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும்னு தெரியாமல் இருந்தபோது இப்போது அதில் ஒரு சில பேரை நோட்டபிள் அலுமினையை நம்ம ஆன்லைன் கூகுள் மீட் வழியாக இப்போ அவங்க கூட பேச போகிறோம். அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மே ஐ ப்ளீஸ் வெல்கம் மிஸ்டர் ராஜசேகர் அண்ட் மிஸ்டர் நட்ராஜன் to introduce our notable alumni and to have a small interaction with them. Last year. வணக்கம். வணக்கம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம NECயோட அலுமினி டிஸ்டிங்விஷ்ட் அலுமினைஸ், we are going to introduce the distinguished alumni. இன்றைக்கி ஒரு 16 பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒவ்வொரு வருஷமும் 15 to 16 பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆன்லைனில் கொஞ்சம் டிலே ஆனதுனால ப்ரோக்ராம் we are changing a little bit. Online we are doing it first. Singapore, US and India, few other countries எல்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க. ஒரு 7 பேர் ஆன்லைனில் இருக்கிறாங்க. We are going to introduce them. I think you came in between a couple of times and disconnected. Hello. Yeah. Hello. Correct, Hi. correct. I tried, but no voice, and I'm finding difficult. Then I disconnected and. Hello. Hi. Hello. கேக்குதா உங்களுக்கு? சுப்ரமணியம் வீடியோல வாங்க. Hello. சரவணன், உங்களுக்கு கேக்குதா? சுப்ரமணியன், நீங்க எங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க? I mean எங்க இருக்கீங்க? Yeah, I have to. Subramaniam. Hello. கேக்குதா உங்களுக்கு? Hello. A big Hello, hi Raj. from Elizabeth Ship. Okay. We are going to introduce you one by one. I am calling upon Mr. Saravanan, 1988 batch, our first batch from Singapore. He is wet. And he is the senior management executive in Standard Chartered Bank in Singapore. We would like to invite Mr. Kalimuthu sir to honor them. Sir, please. Sir, we would like you to honor Mr. Saravanan. He is a senior vice president in Standard Chartered Bank in Singapore. You know. Yeah. Okay. Since he is online, Mr. Kalimuthu sir will give the award to our alumni coordinators. They will receive and then pass it on. Awards online.
நீங்கள் கொடுங்க, நீங்கள் சார், நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. Yeah. So on behalf of Saravanan, Mr. Nazir is receiving the award. Saravanan தலைவரே, உங்கள் பேட்ச்மேட் நசீர் வாங்குறாரு உங்கள் அவார்டை. I'm not able to hear you properly, Raj. ஹலோ, சரவணன் உங்களோட அவார்டை நசீர் வாங்குறாரு உங்கள் சார்பா. Not able to hear properly. I think Raj, multiple lines are on, I guess. Like if you can switch off one of them, it will Okay, be thank you, clear. sir. We will move on with the next one. நீங்க அதுக்கு தான் கேட்டான். Okay, next we will request Ramesh, 1993. Ramesh, hi. Ramesh, please come forward. நீங்க பேசுங்க first, அப்பதான் your video will come up. Oh, hi everyone. இது Ramesh is a senior vice president in TVS Group, TVS Mobility, and he has also recently facilitated our college day. So we would like Dr. Kalimuthu to present that award. And the award is received by Natarajan, 1989. And next one is Mr. Subramaniam of 1989. Subi, vanga, munnadi vanga. Subi is a general manager in Goa Shipyard. Yeah. Subramanian, on behalf of Subramanian, can we request Ganesh to receive this award? Subramanian, 1989. Yeah. Okay, sure. Thank you, sir. Thank you for your help and support. May I request Mr. Samullah Khan? By any chance he is here? May I request Kali sir, Kalidas, the principal, to give the remaining 3 awards? Shiva is there online? Okay, the next person is Brinda Teresa. Brinda Teresa is Dean and Deputy Director in VIT. And for her award, we are asking Manimaran to come and receive the award on her behalf. She is from 1999 batch. 1997. And next we will get Palani Shankar in the front. Hello, Palani Shankar, please come forward. Ungaloda award ipo vandu Mr. Kalidasa Murugavel, our principal, is going to present. May I request Natarajan to receive that award on his behalf. And Palani Shankar is Assistant Vice President in Infosys. Thank you. Infosys Chennai. Thank you. Thank you. And we have next on our list is Sahul Hamid. Sahul Hamid is 1999 branch. Hi, Sahul. Hi. Oh, finally. Okay. So Sahul is a director really in the Bosch. network is too feeble, and thank you for this great honor. I will be in the listening mode, and let us work each other and then celebrate our successes together. Thank you. Great Sahul. He's from 1999 and he is a director in Bosch, Coimbatore. Okay. Please receive on his behalf. His classmate and friend.
Okay, that's and we have one more award to give for Siva Mopanar. Natarajan will receive that award. Gomadi will come and receive the honor. But Siva is entrepreneur and he runs a lot of companies in the US. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. So these are the 7 online awardees, and we would like to continue with our on-stage awardees. There are 9 distinguished alumni are there in this room. Please come forward, all the distinguished alumni. May I request the distinguished alumni to come forward. Peer and peer. There are 2 peers. All the distinguished alumni, please come forward. Madhiyananga. Please take your seats over there. In no order, you can take the seats. Seats. Nazir. Gomadi. Sorry. Okay, we have 9 people on the dais. These are our distinguished alumni today here. I would like our correspondent to give away the awards. May I start with Madhi Prakasam, 1988 batch. He has added individually 700 members to our alumni family in the last 1 year. He probably has made 2,000 plus calls. He likes to talk to all the alumni network, and most of the people know who Madhi is. Okay, thank you very much for the award and other things. See, I didn't expect, but நான் எதிர்பார்க்காதது அது துபாயில் வந்து என்னுடைய பர்த்டே அன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவார்டு வாங்குறது வந்து ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி அண்ட் தேங்க்யூ மை Thank you, na. I mean, he has been a very inspiration for all of our alumni, basically. May I proceed with Nazir Anna, 1988, our senior, and Dubai alumni president. In Dubai, what is this? Come on, Dubai, Habibi, Dubai. Thank you. Alhamdulillah, thanks a lot for the college management. Basically நான் வந்து மெரைன் இன்ஜினியர், ஸோ ஒரு ஷிப்பில் இருந்து ஒரு அவார்டு வாங்குறது அகெயின் இட் இஸ் குட் ஃபார். தேங்க்யூ. May I request Sita Raman of 1991 batch. He has worked for Singapore Airlines, Emirates Airlines, now he is with Amadeus, and he is in a senior management position. Thank you very much. He's the person shaped me. So if I am to give this award is because of him. Yeah. So the other people who shaped me is my batchmate. They were always together with me. There are some here, there are many like back home. இதை நான் வந்து டெடிகேட் பண்ணால் ராஷியருக்கு டெடிகேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதனால் இதை வந்து என்னோட பேட்ச்மேட்டுக்கு நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன். பிகாஸ் we were together and because of them I'm here. And if you don't mind, can I have my batchmate here to just take a photo with Sharma? Thank you.
Thank you, Raj. என்ன சொல்லியிருக்காரு இவரு? Okay, thank. Okay, can we take Ganeshan? Ganeshan also from the same batch receiving the award as a distinguished alumni. He is from Kuwait, oil and instrumentation industry. Ganesh. Okay, may I request Pir Mughadin, 1996 CSC. He works in senior management position in Asian Paints. He's from Dubai, and most of you know him, I am sure. Kalayila good morning போடுவார் எல்லாத்துக்கும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு தருணத்தில் இந்த ஒரு அவார்டை தந்து கௌரவித்ததுக்கு NECக்கு நன்றி. இதில் நான் ஒன்று சொல்ல ஆசைப்படுறேன். என்னோட பொண்ணு இப்போ இந்த 2024 முடிக்க போகிறா வந்து NEC Alumni ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து ஹீனா ஃபாத்திமா ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ பேர். இன்னொரு விஷயம், பேர் முகமது வீட்டில் எல்லாம் சொல்லிட்டியா? பொண்ணு மட்டும் இல்லை, அவங்க வீட்டில் 10 பேர் படிக்கிறாங்க நம்ம காலேஜில். ஓகே ஓகே. Who do we have next, please? Okay, we have another superstar, Karkuvel. Please come forward. இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு தெரியுமா? ஒரு 700 பேர் 800 பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கிறார் நம்ம காலேஜில். போதுன்னு சொல்லாமல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ஸோ இஸ் ஆரக்கிள் அபெக்ஸ் மேன். ஹி வாஸ் பெஸ்ட் அலுமினி கான்ட்ரிபியூட்டர் லாஸ்ட் இயர், அண்ட் திஸ் இயர் இஸ் கம்மிங் அகைன். வி ஹாவ் அ ஸ்டார் சிஸ்டம், ஸ்டார் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம். ஸோ ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்தால் ஒரு ஸ்டார் கொடுப்போம். அப்படி போட்டதில் இவர் 8 ஸ்டார்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாரு. So based on the star system, he is a star. Okay. Okay. Good morning. Thank you for the opportunity to stand. என்ன சொல்கிறது, இவ்வளோ பெரிய லெஜெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கூடயும் நிற்கிறதே பெரிய விஷயம். ஸோ லைக் காலேஜுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலை. காசு கொடுத்தா சீக்கிரம் மறந்துடுவாங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை நான் மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய க்ரூவோடு சேர்ந்து அதை ஒரு சர்வீஸாக NECக்கே கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஃபார் வி ஹாவ் ட்ரெயின்டு 700+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5+ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வேலை என்னால் கொடுத்துருக்கோம். தென் நெக்ஸ்ட் வீக்கு ஒரு கேம்பஸ் பூல் ட்ரைவே ஆர்கனைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு 2014 பாஸ்ட் அவுட், பட் ஆர்கனைசிங் கேம்பஸ் பூல் ட்ரைவ் 400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிஜிஸ்டர் ஃப்ரம் வேரியஸ் காலேஜ். ஸோ இதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல, முன்னாடி நான் யோசிக்கலை. பட் NEC அங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் லைக் ஐ ஃபீல் எமோஷன்ஸ் எப்போவுமே NECயை பற்றி பேசும்போது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தேட் ஓன்லி ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ சார். இவன் துபாயில் தான் இருந்தான். இப்போ he shifted to Chennai and he just flew in only for this basically. Thank you. And I would like to call upon Pir Mohammad Tarwez Miran. He is an instrumentation SCADA veteran, and he has come from Saudi Arabia, and he is 2001 EEE batch. A very good morning to all.
It's a great and precious moment to stand in a different place, that on the ship. And I'm very much honored to receive this. And you know, the main thing what I would highlight here is the college has brought us to this stage, and finally when we are in a good position, they realize to recognize us. It's really a special occasion, and it's a unique thing. So I thank the organizers for giving me this wonderful award, and thank the management. Thank you. Thank you, Peer. May I call upon Gomadi Periyathiruvadi. 1998 CSC. She has just flown in from USA to receive this award. She is a serial entrepreneur, very, very energetic entrepreneur, wants to do 101 things. Okay. Thank you. It's an honor. Thank you, sir, for coming in and presenting this. First time outside of India is a big step forward, and I'm honored to be here and to get the award because as we were talking about Birana, in my family also there are a lot of people all from NEC. ஜென்ரேஷன்ஸாக என்னோடய கசின்ஸ் இருப்பாங்க, என்னோடய அண்ணா படித்தார், ஸோ இப்போ என்னோடய அக்கா பையன் படித்து முடித்தான், இப்போ இன்னொரு பையன் படிக்கிறான். ஸோ இட்ஸ் லைக் அ ஃபேமிலி காலேஜ் ஃபார் அஸ், and it's an honor to get a notable alumni award. Lot to achieve. I just think that I am starting to become a falcon, not yet. So we'll continue to achieve. Thanks for the encouragement. Thank you, Gomadi. We have, last but not least, can we have the next award, please? Ganesan, please come forward. 2002 Mechanical Engineering, Ganesan. Good afternoon. என்னை நாமினேட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாங்கள் ஆக்சுவலாக இனிஷியலாக நாங்கள் ஒரு 20 years முன்னாடி நாங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து தான் இங்கே யூஏ அலுமினி அசோசியேஷனுங்கிறது ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணது. நசீர் சார் எல்லோரும் இருந்தாங்க. ஸோ எல்லோரும் முன்னாடி இந்த அவார்டு வாங்குறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. தேங்க்யூ. எல்லோருக்கும் வணக்கம். குவைத்திலேருந்து வரேன். குவைத் நேஷ்னல் பெட்ரோலியம் கம்பெனியில் ஒரு பப்ளிக் செக்டார் அங்கே வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஹெட்டாக இருக்கிறேன். இங்கே இருக்கிற எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாருமே செதுக்கின சிலை தான் நான். என்னுடைய ஆட்டிடியூடு, என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன், எஜுகேஷன், ஒவ்வொரு அணுவாக அஜித்தோடைய தலையோடைய வந்து அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எனக்கு நல்லவை பொருந்தும். என் நண்பர்கள் கொடுத்த உற்சாகம், எங்கள் பிரின்சிபல், சேர்மன் ஐயா கல்வி தந்தை வந்து கேஆர் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் வந்து எங்கள் 25th ஆனுவல் நம்மளுடைய ரியூனியன் இருந்தது எங்களுக்கு, சில்வர் ஜூப்ளி. அப்போ ஐயா இருந்திருந்தாங்க, கேஆர் ஐயா இருந்தாங்க, கல்வி தந்தை. ஸோ அவங்க செஞ்ச ட்ரெமெண்டஸ் ஒரு 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 புரட்சின்னு தான் சொல்லணும், அது ரெவல்யூஷன். அதாவது பார்த்திங்கன்னா பணக்காரன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாச்சுன்னா வட்டிக்கு எஃப்டி போட்டு அதிலேருந்து வருமானம் பார்ப்பாங்க. பட் எங்கள் சேர்மன், எங்கள் கல்வி தந்தை கேஆர், ஒரு அப்ளாஸ் கொடுங்க ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய சேர்மனுக்கு. He has done, he has changed that whole thing in this, village. அந்த கோல்பட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த அளவுக்கு நம்ம கேஆர் ஐயா அப்படி பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால தான் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. இதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வேறு ஏதோ காலேஜ், சிவாசி காலேஜுக்கு இல்லாட்டி சிறுவில்புத்தூருக்கு போயிருக்கலாம். பட் ஏன் மண்ணில், ஏன் மாவட்டத்தில், ஆக்சுவலி ஐ எம் ஃப்ரம் தூத்துக்குடி, என் மாவட்டத்தில் என் மண்ணில் வந்து ஒரு காலேஜ் இருக்குதுன்னா ஐயா கேஆர் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். இங்கே இருக்கிற நான் திரும்பவும் சொல்கிற மாதிரி எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் காலில் விழுந்து வணங்கணும். பட் சார் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா எனக்கு தெரியாது. பட் அவங்க செதுக்கின சிலை இங்கே நிற்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறேன், நல்ல ஃபேமிலி, நல்ல
Thank you so much, sir. It was a wonderful time. Hello, online. Moving on. ஆக்சுவலி ரொம்ப லேட்டாக போகிறோம்னு நினச்சி நிறையா நம்ம வந்து ஸ்பீடப் பண்ணி இப்போ ரொம்ப ஏர்லி ஆகிட்டோம். லஞ்ச் ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குது. ஸோ ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இந்த அஜெண்டா. We will now have our principal address. Dr. K. Kalidas Murugavel, sir, I request you to provide the principal address. அங்கே வெயிட் பண்ணி நின்றுட்டுருக்கிறவங்க எல்லாமே can you please be seated? Sir, batch of 1991 photo sessionsக்கு நாங்கள் நிறைய டைம் கொடுக்குறோம். Please be seated. We have the principal address. May I request everyone, யாருமே நிற்கிறத பார்க்க வேண்டாம், please. Please be seated. Dear friends, so I want to address all alumni. So எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ல நல்லா இருக்கும். So I want every alumni to assemble and to hear my piece. So respected correspondent, respected special guest Amnala Khan, office bearers of Alumni Association, dear alumni friends, dear colleagues, accompanying kids. So good afternoon to all. Just I want to present the present status of the college. So I have the objective of my speech. So what I am going to deliver, it's having a clear objective. So I want to inform the all alumni the present status of the college. So we have the alumni from 1989, alumni from 88 ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கீங்க. ஸோ இப்போ அலுமினி அப்படிங்கும்போது எல்லாருக்கும் அவங்க படித்த நேரத்தில் காலேஜ் எப்படி இருந்துச்சு, அவங்க படித்த நேரத்தில் அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்தாங்க, அதான் அவங்க மைண்டில் இருக்கும். பட் when they meet, when they come to college, they will know what is the present status. பட் எல்லாருமே காலேஜுக்கு வந்திருப்பாங்க, எல்லோரும் காலேஜை பற்றி இன்றைக்கி ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது. பட் காலேஜ் ரீச் ஏ லெவல், ஒரு லெவல் வந்திருக்கு. இதில் அலுமினியோட கான்ட்ரிபியூஷன் நிறைய இருக்குது. இந்த காலேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்திருக்குன்னா அந்த அலுமினிய கான்ட்ரிபியூஷன் நிறையா இருக்குது. அலுமினி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 88லேருந்து இப்போ 37 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி சொசைட்டியில் நல்லா பெரிய லெவலில் அச்சீவ் பண்ணி இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் எ பூல் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல்ஸ், ஒரு பெரிய டேலண்ட் பூல். இப்போ இதிலேருந்து காலேஜுக்கு நிறைய கிடச்சிக்கிட்டு இருக்குது, இன்னும் நிறைய கிடைக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். அதனால் they would understand what is the present status of the college. So initially everybody knows the college was started by our Kalvi Thandai K. Ramasamy, and it was managed by him, and with a clear vision of contributing to the rural people. He taken the more effort to that is establish the college, and the college grown to the level. Now at present it is managed by the governing council, the present governing council. It's the second generation.
Next slide. So initially, the college is started with the 3 branches. Now we have 6 branches and 5 PG courses. All the departments are approved by Anna University to conduct PhD program. So up to PhD, UG, PG and PhD we are offering in mechanical, civil, CSE, EC, electrical, IT, AIDS, like that. All branches is having PG and also PhD program, offering pure PhD program, including science and humanities. So this is the overall campus view. That is school map. At present, as per the government, the 15 acre is enough to start an engineering college. What is the area of our engineering college? It is actually almost 163 acres. So it is actually it is of IIT, NIT, Anna University like pattern. But if you see most of the self-financing engineering college in Tamil Nadu, it is with a single building or 2 or 3 building. But if you see NEC, it is situated in 163 acres. Every department, every facility like administrative block, library, COE block, hostels are separate, are located in the separate building. It's a world class facility. So that is the uniqueness of NEC. So our management is having clear vision, transforming the lives of the local youths. So that is with a clear vision, transforming the quality of that is youth through quality education. That is the clear objective. That is the college is doing continuously for over a period of 40 years. Actually, this is done by establishing the college is in all the respect. That is the mission. So if you see the growth of the college, actually when the college is established in 1984, it was affiliated to Madurai Kamaraj University. Then MS University, Tirunelveli was established. It was attached to MS University. Then due to changes in the policy, it was attached to Anna University. Then Anna University fabricated. Then it was attached to Anna University Madurai. Then Anna University Tirunelveli. Then it was to Anna University Chennai. Now it is with the Anna University Chennai. So that is the affiliation system progresses. Then actually up to 2011 we were with the Anna University syllabus, Anna University regulation we followed. 2011 we got autonomy from Anna University, that is academic autonomy we got from. After that we concentrate fully on improving the academic process. When we with that is university system, we were very good in the teaching learning process. So இப்போ கவுன்சிலிங் போனோம்னா அந்த கவுன்சிலிங்கில் பேசுகிறது எல்லாமே NEC is good for teaching learning process. பட் பிளேஸ்மெண்ட் அந்தளவுக்கு இருக்காது. அப்படிங்கிறது 2000க்கு முன்னாடி உள்ளது. ஆஃப்டர் 2000 we started with the placement process. 2010 வரும்போது placement system ஃபுல்லாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. பட் டியூ டு யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டம் we are not able to do better. But 2011, once we became autonomous, we started to improve the quality of teaching learning process by providing continuous changes in teaching learning. So we implemented outcome-based education, choice-based education, flexible teaching learning process, integrated teaching learning process, like that we continuously brought in, so that what the best quality we can provide to the student, that we provided. Actually the first year the student learn science, second year engineering basics, third year they will learn the engineering with the application to the level of industry. So that is objective. Final year they will get placed and they will be the industry. So that is the pattern we are following still now. So that is the thing, and accordingly we provided the state of art facility in all the department, that is infrastructure facility, laboratory facility, research facility. Also we improved the competency of the faculty member to deliver to that level. So that is more important. And also the faculties are very good in academics, but they are not able to provide to the knowledge of
knowledge to the student to the level of getting employability. So that is industry level knowledge is required. So we collaborated with the industry through alumni and others. So we invited alumni as adjunct faculty, and also we collaborated with industry. We invited industry to establish the industry inside. So our aim is to, during the third year, every student will get connected with industry and learn the curriculum to the level of industry requirement, through which they will get the employable skill. So by this way, we improve the quality of the student, and overall the placement quality also improving. Every year the total number of students get placed, and the quality of placement, the number of company visited, everything increased. So these are the quality of academic process. We have the integrated teaching learning process. We have the integrated courses. Actually, earlier pattern is theory, practical. Now it is integrated. Theory with the practice, theory with the problem solving, practical with the projects, pure practice. Like that, we have the complete experiential learning process. In this, we are collaborating with the industry to take problem from industry, and that it is provided along with to the student for solving along with the curriculum. So we have at present 3 industries inside the campus that supports the campus in curriculum design, delivery, assessment, providing training, projects, and also placement. So this is the placement achievements of the student in last 6 years. If you see the placement, every year the quality, that is the percentage of placement is increasing, and at present all students can get placement. So that is the present status. All students who are willing go for placement will get placement, and the cream student getting more than one placement. So that is the present status. And previous. So if you see, this is the quality of placement. Every year the average salary is going on increasing. It is from 2.4 to it is 4.7. So it's average salary per annum. So that is also increasing every year. And so this is the present status, but actually we are targeting still more. If we have certain concerns. If you see the student placement in product-based company and the maximum salary, still we have concerns. Mostly the students are placed in service-based company. Only minimum students are going for the product-based company. So we go to improve our process so that more students will get placed in the higher level company, super dream company, super dream company. So actually the maximum salary so far is 16 lakhs per annum. But we are targeting, it is not enough. It is not enough. Only the 16 lakh, only minimum number of students are getting placed. So the 16 lakh to 20 lakh, we want get around 10% of the students to get placed. And also the super dream company, 25 lakh, 50 lakh, up to 1 crore. 1 crore salary every year we are targeting. For that we want to improve ourselves. So that is a target in future. Then next slide. So these are some of the company visiting colleges. Next one. So next one. So actually the students are coming to us with 3 objectives: getting job, getting higher study, and become entrepreneur. But actually mostly more than 90% of the students are coming with the placement objective. We are doing it, but we are not able to do much for the higher study and entrepreneur. That is a target now. So we are revising our curriculum and providing the innovation and the entrepreneurial culture. So the 23 curriculum revised along with the collaboration with the industry, so that the target is the providing innovation and entrepreneurial culture, so that every student will come out with the product design, technology development, and filing pattern. Using this knowledge and skill, either they can go for product-based company
or they become entrepreneurs, startup entrepreneurs. So that is objective. So this is the research achievement of the college. As an institution, you have to excel in researches also. So every year we are publishing more number of paper, more number of patent, and we are getting funding project from external agencies, and we are contributing to the research community also. So these are the, as a part of the innovation activity, we established entrepreneurial development cell, DGen IDC. We got 5 crore rupees grant from, 3.5 crore rupees from central government, exclusively for product development and entrepreneurial culture. So for 60 product developed and 25 patent we got so far. This year alone we got more than 20 patent granted. So this shows we clearly we are establishing innovation and entrepreneurial culture in our college. But it is not going to the student to the level of getting benefited, that we are moving to the next level. So these are the facilities established through NEC IDC for product development activity. So next one, we are targeting the startup entrepreneur from NEC. So that is the next stage. For that we have the two process, pre-incubation process, that is incubation process, post-incubation process. So as a pre-incubation process, we are encouraging the student to take a product in third year to develop technology. And whoever interested in a starting company and to become startup entrepreneur, they will be provided space in the campus with all facility and seed money. For that, we started KR Innovation Cell, that is a Section 8 company that facilitates to start the company inside the campus, so the student can start company when they are in the final year. And after developing their idea into successful commercial viable idea, they can even start the company inside the campus, run the campus company for 3 years. So with this, the institution achieved, what is the achievement of the institution is, the institution in last 3 years, an All India rank, NIRF. NIRF is the All India ranking given by the Ministry of Education in engineering education. Actually we got 169 rank in last year. That include IIT, NIT, all institutions, all engineering institutions in India. If you rank all the engineering institutions, NEC in 169 in All India ranking. Apart from that, we got NBA accreditation, RER ranking, IAC ranking, that is the innovation ranking, the maximum ranking. So way forward, so as Sir said, actually, so there is a fluctuation outside. So we managed to manage the fluctuation. Check. May I request the present office bearers, newly elected office bearers, to please come on stage to have a photo with the correspondent. May I please request the newly elected office bearers, whoever is available, newly elected office bearers, to please come on stage. Or quick or photo eduthirulla.
சார் நீங்கள் அந்த பக்கம் அவர் சென்டரில் ஓகே ஓகே. சாப்பாடு லேட்டாக சொன்னாங்க எக்ஸ்ட்ரா பதிவு சாப்பாடு லஞ்சு லஞ்ச் முடிச்சோடனே ரிசீவ் பண்ணிட்டு அப்படியே கொடுக்குறது அதெல்லாம் குவிக் நோட். தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன். எல்லோரும் இவ்வளோ நேரம் பேஷண்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப நன்றி. லஞ்ச் இஸ் ஓப்பன். லஞ்சுக்கு எல்லோரும் போகலாம். 2 o'clock we'll assemble again to continue. நிறையா கல்ச்சுரல் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். 2 o'clock எல்லாரும் திருப்பியும் உங்களோட டேபிள்ஸ்க்கு வந்துருங்க. ஒன் மோர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இஸ் யாரெல்லாம் டொனேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ டு த காலேஜ், இந்த மாதிரி ஒரு பேம்ப்ளெட் உங்களோட டேபிளில் இனிமேல் நாங்கள் வைப்போம். இப்போ இல்லை, யூ கேன் ஸ்கேன் திஸ் QR கோட். இது வந்து டைரெக்டாக ஃபோன்பே ஓட லிங்க்குக்கு போயிடும். இன்கேஸ் உங்ககிட்ட ஃபோன்பே இல்லைன்னா யூ கேன் கெட் த காலேஜ் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ரம் மிஸ்டர் முரளி அண்ட் அவர்கிட்ட டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஓகே. அண்ட் யாராவது அந்த செல்ஃபி ஸ்டாண்டில் ஃபோட்டோ எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா அலும்னை, ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ப்ளீஸ் டேக் அ நைஸ் பிக்சர். செல்ஃபி ஸ்டாண்ட் இஸ் அவுட் சைட். 2 o'clock எல்லாரும் அசெம்பிள் ஆகலாம். தேங்க்யூ.